For the session of today. My name is Khalid Hilal Al-Mawali. I am the chairman of the Shura Council in Oman. And it's indeed my honor to chair today's session. And as it's given by the Secretariat, now the floor is for VG. And as you are aware that there is strict binding rules with 6 minutes, I wish everyone to concur with that. The Honorable Chair, the Honorable Speaker from Oman, and the Acting President of the 152nd Assembly, the Honorable Speakers and Members of Parliament, distinguished guests, I first acknowledge and thank, through the government and the people of Turkey, their kindness and their hospitality to my delegation on my arrival. It is my great honor and a privilege to address this assembly on a theme that resonates with our shared responsibilities as leaders: nurturing hope, securing peace, and ensuring justice for future generations. Rather than just talking of general principles and high ideals that we aspire to, I would like to talk about actions, how we in Fiji and the Fiji Parliament are talking or taking concrete actions and steps to put into practice these aspirations. At a time of global uncertainty marked by inequality, climate risk, technological upheaval, and waning trust in institutions, small island developing states like Fiji face these challenges directly. Parliament stands at the heart of Fiji's democratic response, turning citizens' aspirations into action through lawmaking oversight, representation, and budget scrutiny. A central priority for Fiji is keeping Parliament open and accessible. Ongoing civic initiatives such as open days, school outreach, and guided tours foster engagement, especially among youth. Since January, our outreach has reached 37 schools nationwide, strengthening awareness and participation in the democratic process. Fiji continues to strengthen democratic participation by investing in ICT and broadcasting infrastructure, ensuring parliamentary sittings and committee inquiries are accessible through live streaming and free-to-air broadcasts. Last year in September, a youth mock parliament brought together 58 young participants, equally men and women, culminating in live broadcast proceedings from the chambers of Parliament. These initiatives, alongside regular committee consultations with youth and civil society, underscores that young people are not passive recipients of policies, but active partners in shaping it. Such inclusive engagement enhances transparency, legitimacy, and trust in public institutions while empowering future leaders to take ownership of national development. Equally, the Fijian Parliament continues to champion gender equality and inclusive representation.
We acknowledge that sustainable peace and justice cannot be achieved without the full and meaningful participation of women. In July 2024, the Parliament hosted a women's mock parliament which brought together 56 women for a 3-day workshop that culminated in a live televised debate in the chambers of Parliament. And such initiatives are vital in breaking barriers and fostering more inclusive political landscape. For Pacific nations, climate change is the most urgent threat to peace, security, and prosperity. Fiji has long championed strong global action, with Parliament advancing laws and budgets that build resilience, strengthen disaster preparedness, and promote sustainable development, issues of survival and fairness across generations. As delegates meet at the 152nd IPU Assembly, Fiji is once again facing devastation of severe tropical cyclones. This stark reality highlights the escalating risks of our people enduring daily and reinforces the call for stronger global commitment and collective action. Parliamentary diplomacy remains central to Fiji's global engagement, reaffirming our commitment to multilateralism, dialogue, and cooperation through active participation in forums like the IPU. In a divided world, parliaments serve as bridges, build solidarity, and advancing collective action. Sustaining hope depends on institutions that act with integrity, foresight, and accountability. It requires leaders to rise above short-term interests, safeguard rights and dignity, and ensure opportunities for future generations. Transparency, responsible stewardship of the resources, and unwavering respect for the rule of law are the foundations of this trust. As parliamentarians, we must continually ask ourselves, are we legislating for today alone or for the generation yet to come? In Fiji, we are striving to embed long-term thinking into our legislative and policy processes, ensuring that every decision made today is guided not only by the present needs, but by the future consequences. Let us remember that hope is not something we inherit. It is something we create. Peace is not something we assume. It is something we build. And justice is not something we declare. It is something we uphold every day through our actions. The future is watching. Let us act with unity and purpose to ensure that the generations that follow inherit a world defined not by uncertainty, but by opportunity, dignity, and lasting peace. Thank you. Thank you. Thank you very much. And now, shall I give the floor to Morocco, followed by Côte d'Ivoire. So I wish the head of delegation to be ready. سيد الرئيس، السيدات والسادة، يسعدني أن أتناول الكلمة بصفتي رئيساً للوفد البرلماني المغربي في إطار جلسة المناقشة العامة لجمعيتنا في دورتها 52 بعد 100، معرباً عن خالص الشكر لجمهورية تركيا الصديقة على حسن تنظيم وكرم الضيافة في هذه المدينة العريقة التي ظلت فضاء للتلاقي الحضاري والحوار الإنساني. إن شعار هذه الدورة بما يحمله من إحالة على الأمل والسلام والعدالة يعكس المسؤولية الملقاة على عاتقنا نحن البرلمانيين في المرحلة الراهنة أمام الأجيال التي سترث حصيلة ما ننجزه اليوم من اختيارات وسياسات.
ذلك أن الأزمات المتداخلة التي يشهدها عالمنا اليوم ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط وما تفرزه من تحديات أمنية وإنسانية غير مسبوقة تبرز بشكل جلي الترابط الوثيق بين غياب الاستقرار وتعثر مسارات السلام، وهو ما يستدعي منا العمل المشترك من أجل بلورة رؤية متكاملة تجعل من الوقاية من الأزمات وتسويتها سلميا مدخلا أساسيا لتحقيق الاستقرار الدائم. وفي هذا الإطار نجدد التأكيد على موقف المملكة المغربية الذي يدين بأشد العبارات الاعتداءات التي طالت حرمة وسلامة أراضي الدول العربية الشقيقة وفي مقدمتها دول الخليج العربي، معربين تضامننا التام معها ودعمها اللامشروط في كل الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن نفسها والبذوذ عن سيادتها ووحدة أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين بها. وفي صلب هذه الرؤية تظل القضية الفلسطينية اختباراً حقيقياً لمدى انتصار الضمير الإنساني لقيم العدالة والإنصاف في ظل ما يعيشه الشعب الفلسطيني من معاناة متواصلة جراء أعمال العنف والتدمير والحصار وما يترتب عنها من أوضاع إنسانية قاسية تمس حياة المدنيين وحقوقهم الأساسية، مما يجعل إنهاء هذه المأساة الإنسانية التزاماً أخلاقياً وإنسانياً، بحيث لا يمكن تصور مستقبل مستقر ومزدهر دون إيجاد حل عادل وشامل لهذه القضية. حضرات السيدات والسادة، إن ما نشهده اليوم من تراجع لفعالية العمل متعدد الأطراف واتساع الفوارق داخل المجتمعات وفيما بينها قد أضحى عاملاً ضاغطاً يعيد طرح السؤال التوازنات السياسية والاجتماعية، ويضع المؤسسات البرلمانية التمثيلية أمام مسؤولية متزايدة من أجل إعادة سياق أجوبة سياسية قادرة على زرع الأمل وتعزيز الثقة باعتبارها أساساً للاستقرار والسلم وشرط استدامة التنمية. وفي هذا الإطار يندرج انخراط برلمان المملكة المغربية ضمن مسار إصلاحي طموح يروم ترسيخ دولة القانون وتعزيز الثقة في المؤسسات من خلال التفعيل المتكامل لوظائفه البرلمانية التمثيلية بمختلف تمظهراتها وتكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وقد استند هذا المسار إلى 3 ركائز تتعلق الأولى بالاستدامة بما يقتضيه ذلك من ضمان تفادي تحميل الأجيال القادمة كلفة الاختيار الراهنة، أما ثانيها فترتبط بالإدماج بما يستجوب ذلك من قدرة على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتوسيع دائرة الاستفادة من ثمار النمو، أما ثالثها فتهم السيادة في مختلف أبعادها وتعزيز قدرة المغرب على التكيف مع التحولات ومواجهة الصدمات الخارجية. ومن داخل هذا التصور يتشكل حضور البرلمان المغربي في الفضاء البرلمان الدولي ويأخذ مداه العلمي في الترافع المستمر من أجل الحلول السلمية في فض النزاعات ودعم آليات الوساطة والمساهمة في تعزيز عمليات حفظ السلام في انسجام مع ثوابت السياسة الخارجية للمملكة القائمة على الالتزام بالشرعية الدولية واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها. كما يجد امتداده أيضاً في تحول البرلمان المغربي إلى فضاء للتفكير الجماعي من خلال احتضانه للعديد من المبادرات واللقاءات الدولية الرفيعة من قبيل المؤتمر البرلماني للحوار بين الأديان ومنتدى الحوار البرلماني جنوب والمنتدى الدولي للعدالة الاجتماعية، بما يتيحه هذه المبادرات من إمكانات للتشاور والبحث عن صيغ مشتركة لمواجهة التحديات التي تواجهنا اليوم. وبقدر ما يؤطر هذا المسار من مرتكزات بقدر ما يجد ترجمته على المستوى التشريعي في صدور قوانين ونصوص تنظيمية مؤطرة لمختلف الأوراش التي باشرتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، سواء تعلق الأمر بالقوانين المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح الصحة والتعليم وتأهيل سوق الشغل، أو في بعدها الاستراتيجي المرتبط بمواكبة التحولات العالمية في مجالات الطاقة والمناخ والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في أفق تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الابتكار وصون
والحقوق والحريات وضمان نجاح السياسات العمومية واستدامتها. السيد الرئيس، السيدات والسادة، إن ما نطرحه اليوم في نقاشنا حول قضايا السلام والعدالة لا يكتسب معناه إلا بقدرتنا كبرلمانات على حماية هذه القيم وترسيخها كخيارات فعلية توجه السياسات وتنعكس إيجاباً على حياة الناس. فلنجعل إذن من هذه اللحظة المشتركة منطلقاً لتجديد التزامنا الجماعي حتى ينتصر الأمل على اليأس ويترسخ السلام بدل النزاع وتتحقق العدالة أفقاً وواقعاً يلمسه المواطن وتستفيد منه الأجيال القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you. And now the floor is to Côte d'Ivoire, followed by Egypt. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Présidentes, distingués participants, je prends la parole en mon nom propre et au nom de Monsieur Jérôme Patrick Hachi, Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Avant l'instauration du Sénat en 2016, l'Assemblée nationale a joué un rôle déterminant dans la résolution des crises que notre pays a connues. En effet, le Parlement ivoirien s'est affirmé comme un pilier de stabilité institutionnelle en contribuant à l'adoption de lois d'amnistie et la réforme du cadre électoral, ainsi qu'à la mise en place de mécanismes d'indemnisation des victimes. Avec la création du Sénat en 2016, le Parlement ivoirien renforce cette dynamique en assurant une meilleure représentation des collectivités territoriales et de la diaspora ivoirienne. Chers collègues, distingués participants, le thème de ce débat général ne saurait être appréhendé comme une simple invitation à la réflexion. Bien plus, il s'agit d'une obligation d'action immédiate et résolue. En Côte d'Ivoire, notre histoire récente nous a enseigné que l'espoir et la paix ne se décrètent pas et que la justice ne se diffère pas. D'abord, cultiver l'espoir. C'est rétablir durablement le lien de confiance entre l'État et le citoyen à travers la lisibilité, l'efficacité et la proximité de l'action publique. Et dans cet état d'esprit que le Sénat de la République de Côte d'Ivoire a initié en 2024 un Forum national de la diaspora conçu comme un instrument stratégique de mobilisation des compétences et des ressources de nos compatriotes établis à l'étranger en faveur du développement économique et social de notre pays. Dans le prolongement de cette dynamique, nous avons organisé en mars 2026 un symposium international sur les collectivités territoriales consacré à l'accélération du processus de décentralisation. Ensuite, consolider la paix, c'est refuser les facilités du discours pour affronter avec lucidité et détermination les causes profondes de nos fragilités, les inégalités persistantes, les mécanismes d'exclusion et les perceptions d'injustice. À cet égard, le Parlement ivoirien exerce pleinement sa mission de contrôle de l'action gouvernementale et d'évaluation des politiques publiques afin de garantir leur adéquation permanente avec les attentes légitimes des populations. Par ailleurs, au niveau de la diplomatie parlementaire et dans une approche multilatérale sur notre initiative, l'Association des Sénats d'Afrique a été créée en 2024 afin de fédérer les actions des chambres hautes du continent autour des impératifs de paix, de stabilité, de gouvernance démocratique et de développement durable. Enfin, assurer la justice pour les générations futures. C'est refuser toute posture d'attentiste et faire le choix de l'anticipation
de la responsabilité et de la lucidité. Sur le plan économique, cela signifie investir résolument dans l'éducation, levier fondamental de transformation structurelle afin de garantir aux jeunes générations un avenir plus instruit, plus compétitif et plus productif. Sur le plan environnemental, cela implique l'intégration systématique des enjeux climatiques dans les politiques publiques territoriales. Sur le plan technologique, notamment en matière d'intelligence artificielle, l'innovation doit être encadrée, régulée et orientée au service du progrès humain. Mesdames et messieurs, je souhaiterais soumettre à notre réflexion commune 3 orientations majeures. Premièrement, il convient d'instituer au sein de chacun de nos parlements des mécanismes pérennes de suivi et d'évaluation des recommandations issues des forats et conférences afin d'assurer leur traduction en politique publique effective. Deuxièmement, il importe de développer des cadres de coopération interparlementaire ciblés sur le financement du développement local, notamment à travers des instruments innovants et des partenariats publics-privés. Troisièmement, nous devrions engager l'élaboration d'une charte parlementaire pour une intelligence artificielle éthique, inclusive et adaptée aux réalités de nos sociétés. Mesdames et messieurs, le Parlement ivoirien est résolument engagé dans cette voie et se tient prêt à avancer à vos côtés dans un esprit de solidarité et d'action. Je vous remercie. Thank you, Madam Speaker. And now the floor is to Egypt, followed by Kazakhstan. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيدة توليا أكسون رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، معالي السيد مارتن تشينغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، السادة أصحاب المعالي رؤساء البرلمانات، أصحاب السعادة رؤساء الوفود البرلمانية، السيدات والسادة الحضور الكريم، إنه لمن دواعي الاعتزاز أن أكون متواجداً هنا اليوم بجانب هذا الجمع البرلماني الدولي العريق، وإذ يشرفني في مستهل هذه الكلمة أن أتوجه بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى مجلس الأمة التركي رئيساً وأعضاءً على جهدهم وعظيم دورهم لاستضافة أعمال جمعيتنا هذه، وعلى كرم ضيافتهم وحسن التنظيم والوفادة. الحضور الكريم، إن اجتماعنا في تلك اللحظة الفارقة والدقيقة من تاريخ العمل البرلماني وانعقاد هذه الجمعية العامة في هذه الظروف الاستثنائية إنما يعكس وعينا مشترك بضرورة ترسيخ ميثاق دولي عادل قائم على الحكمة السياسية ويهدف لصون الأمن والسلم الدوليين وتعزيز الأمل لتحقيق العدالة لشعوبنا جميعا وأجيالنا القادمة. ومن هذا المنطلق تأتي في صدارة الأولويات القضية الفلسطينية التي ستظل اختباراً حقيقياً للمصداقية الدولية في ظل ما تشهده دولة فلسطين وشعبها من عدوان لا ينتهي وتصعيد عسكري لا يهدأ ويفتقر للحلول السلمية والسياسية، ومستمر في تمسكه غير المبرر بسياسات الأمر الواقع نتيجة تغيب الحلول العادلة باستمرار الاحتلال والحرمان من تقرير المصير بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. السيدات والسادة، إن سبل الحل تتطلب خطوات جادة لإنهاء هذا الصراع وفقاً لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية.
ومن هنا فإن مصر ومن منطلق مسؤوليتها التاريخية الراسخة تدين بأشد العبارات تصديق إسرائيل على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي يعد تصعيدا غير مسبوق وانتهاكا لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية وتقويضا لأبسط ضمانات المحاكمة العادلة. كما تتمسك مصر تمسكا صارما برفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية العادلة أو تهجير الشعب الفلسطيني. ونؤكد هنا على ضرورة استمرار العمل لوضع آليات دائمة تكفل مرور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بدون عوائق وبشكل كامل وغير مشروط لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع وتفعيل بنود اتفاق شرم الشيخ الذي تحقق بجهود مصرية بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية والأشقاء بالجمهورية التركية ودولة قطر. أصحاب المعالي، الحضور الكريم، إن منطقة الشرق الأوسط تمر بمنعطف تاريخي خطير وتسارع للأحداث غير مأمون عواقبه، وهو لا يمثل فقط تهديداً لأمنها واستقرارها، بل هو نذير يهدد بتقويض السلم الدولي ومساعيه. وفي هذا الصدد فإن مصر وانطلاقاً من إيمانها بأن أمن المنطقة وحدة لا تتجزأ تؤكد مجدداً من هذا المنبر العريق على موقفها الرسمي الثابت والواضح بالوقوف والتضامن المطلق مع أشقائنا بدول الخليج العربي ولبنان والأردن والعراق. كما نرفض وندين كافة أشكال الاعتداءات والتهديدات التي تستهدف سيادتها أو منشآتها الحيوية وممراتها المائية، فالمساس بأمن الخليج هو مساس مباشر بالأمن القومي العربي وبالاستقرار الاقتصادي العالمي. وإننا إذ نرحب بإعلان وقف إطلاق النار المؤقت لمدة أسبوعين بين الأطراف المعنية، ونعتبره خطوة هامة نحو احتواء التصعيد العسكري وفرصة لإنهاء هذا الحرب، فإننا نشدد على أن إنهاء الأزمة واستدامة التهدئة تقتضي الانخراط في مسار سياسي ودبلوماسي جاد. ونؤكد على أن استمرار جهود مصر في الوساطة وتحركاتها الدبلوماسية مع كافة الأطراف المعنية تعكس مسؤولية إقليمية هامة لإدارة الأزمات ودوراً تقليدياً لمصر في دعم الاستقرار الإقليمي وترسيخ دعائم التهدئة وتخفيف حدة التوترات، بل والعمل على تجنب اندلاع صراعات واسعة تؤثر بلا شك على الأمن الدولي وسلامة الملاحة والطاقة. كما نؤمن إيماناً كاملاً أن دول الخليج العربي تعمل على صون السلام والحفاظ على قيم الاعتدال في المنطقة، وأن قوتها واستقرارها ركيزة أساسية لمنظومة الأمل والعدالة. السيدات والسادة الحضور الكريم، إن مصر ستظل تؤكد على أن الأمل الذي ننشده وندعو لتعزيزه لن يتحقق إلا في مناخ من احترام سيادة الدول والالتزام بمبادئ القانون الدولي وتفعيل الأدوات الدبلوماسية باتخاذ مواقف مسؤولة وسياسات راشدة تسعى لتحويل الرؤى إلى واقع ملموس وتنشد مستقبلاً تسوده لغة السلام وقيم الحوار المشترك الفعال القائم على العدل والاحترام المتبادل. ختاماً، إن البرلمان المصري سيظل على قناعة راسخة بلزوم تفعيل الدور الدبلوماسي البرلماني، وسيدعم كل الجهود البرلمانية التي تهدف بإرادة صادقة لإرساء قيم العدل وصون السلام وتعزيز الأمل للشعوب، لنترك للأجيال القادمة عالماً ومجتمعاً دولياً يسوده العدل والسلام الحقيقي. أشكركم على حسن المتابعة، وأتمنى لأعمال جمعيتنا هذه التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you. Thank you, Your Excellency. And now I should give the floor to Kazakhstan, followed by Qatar.
Құрметті төраға, құрметті ассамблеяға қатысушылар, ең әуелі Түркия ұлы ұлттық мәжілісі мен оның төрағасы құрметті Нуман Құртылмыш мырзаға парламентаралық одақтың 152-ші ассамблеясын жоғары деңгейінде ұйымдастырып, зор ықылас пен қонақжайлық танытқаны үшін шынайы ықыласымды білдіремін. Құрметті әріптестер, біз қазір халықаралық құқықтың беделі әлсіреп, қақтығыстар шиеленіскен, экономикалық дағдарыстар белең алған күрделі де тұрақсыз әлемде өмір сүріп жатырмыз. Табиғи және техногендік апаттар, жасанды интеллектіні қолданатын аса қауіпті қарулардың жаңа түрлері соның бәрін ушықтыра түсті. Заңсыз көші-қон, адам мен қару-жарақ саудасы, есірткі тасымалы секілді жаһандық сын-қатерлерде өршіп отыр. Мұндай жағдайда парламенттік дипломатияның рөлі ерекше. Ол мемлекеттер арасындағы құрмет пен сенімді ынтымақтастықты нығайтуға, халықаралық құқықтың мүлтіксіз қорғалуын қамтамасыз етуге бағытталған. Бүгінгі жиынның тақырыбы болашақ ұрпақ үшін үміт ұялату, бейбітшілікті қамтамасыз ету мен әділдікке кепілдік беру. Мұны біздің бүкіл әлем парламентарийлеріне жолдаған үндеуіміз деп санауға болады. Құрметті әріптестер, Қазақстан әрдайым Біріккен ұлттар ұйымының жарғысын қатаң сақтауды, ашық әрі сындарлы диалогты, жанжалдардың бейбіт жолмен реттелуін қолдайды. Бұл Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев дәйекті іске асырып келе жатқан еліміздің сыртқы саясатының іргелі қағидаттары. Біздің мемлекетіміз пәрменді де белсенді түрде бейбітшіл саясат ұстанып келеді. Астана мен Алматы бірнеше рет келіссөздер алаңына айналғаны өздеріңізге мәлім. Еліміз Біріккен ұлттар ұйымы миссиялары құрамында халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті нығайтуға үлес қосып отыр. Ұлттық бітімгершілік контингенті Голланд биігіндегі атысты тоқтату режимін сақтауға, жағдайды тұрақтандыруға 3 жылдан бері атсалысып келе жатыр. Өңірде бейбітшілік пен қауіпсіздік үшін болашақ ұрпақ алдындағы зор жауапкершілікті біз Орталық Азиядағы көршілерімізбен бірге жете сезінеміз. Бүгінде Орталық Азия өңірдегі үйлесімді және көп векторлы дипломатияның үлгісін көрсетуде. Аймақтағы елдердің арасында шекара мәселесі толық реттеліп, гидроэнергетика, көлік, логистика салаларында ортақ инфрақұрылымдық ірі жобалар іске асып келе жатыр. Сол жұмыстың бәріне Қазақстан парламенті белсене атсалысуда. Тікелей орнықты даму саласындағы күн тәртібінде тұрған мәселелердің бәрін уақытылы орындауға тырысады. Тұрақты даму мақсаттарын мемлекеттік саясатпен, экономикамен, әлеуметтік саламен интеграциялау бағытында ауқымды іс атқарылды. Парламентте орнықты даму мақсаттарының іске асырылуын мониторингілеу жөніндегі арнаулы комиссия жұмыс істейді. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының қолдауымен Алматыда Орталық Азия мен Ауғанстан үшін Біріккен ұлттар ұйымының орнықты даму саласындағы мақсаттары жөніндегі өңірлік орталығы құрылды. Ол өңірімізде тұрақты даму мақсаттарында қол жеткізу жолында күш жұмылдырудың практикалық тетігіне айналуға тиіс. Қазақстан азық-түлік пен су қауіпсіздігіне, сондай-ақ климаттың өзгеруіне бейімделу жайттарына ерекше көңіл бөліп отыр. Келесі аптада 22-24 сәуірде Астанада Біріккен ұлттар ұйымының қолдауымен өңірлік экономикалық саммит өтеді. Бұл форумда су ресурстарын басқару, жасыл экономикаға көшу және өңірдің тұрақтылығын нығайту жөніндегі практикалық шешімдер ұсынылады деп сенемін. Құрметті әріптестер, бүгінде заманауи цифрлық технологиясыз тұрақты даму мүмкін емес. Осыған орай Қазақстан парламенті жаһандық өзгерістерге сай цифрлық кодекс пен жасанды интеллект мәселелері туралы заң қабылданды. Аталған құжаттарда жасанды интеллектіні пайдалану кезіндегі ашықтық, қауіпсіздік, жауапкершілік қағидаттары белгіленген. Заңды әзірлеу барысында біз технологиялық прогресс пен азаматтардың құқығын қорғау арасындағы теңгерімді де барынша сақтадық. 2026 жыл елімізде цифрландыру және жасанды интеллект жылы болып жарияланды. Қазір бізде экономикадан бастап мемлекеттік басқаруға дейін цифрлық трансформация бойынша ауқымды жоспар іске асып жатыр. Құрметті әріптестер, бүгінгі пікірталасымыздың негізгі тақырыбы әділдік, әділеттік ұғымы. Расында да бүгінде бүкіл әлемде әділдікке деген сұраныс өте жоғары.
Бұл ең алдымен мемлекет пен қоғам, мемлекет пен азамат арасындағы қатынастарға қатысты. Осы сұранысқа жауап ретінде президент Қасым-Жомарт Тоқаев әділетті және прогрессивті Қазақстан құруды өз мандатының басты мақсаты ретінде бекітті. Бұл мақсатты іске асыру үшін елімізде ауқымды саяси реформалар қолға алынуда. Таяуда референдум арқылы жаңа конституция қабылдануы мемлекеттік институттарға президент реформалары бағдарына деген сенімнің дәлелі. Ата заңның бүкіл мәтінінде адам мүддесін бірінші орынға қою қағидатына негізгі басымдық берілді. Адам мемлекет үшін емес, мемлекет адам үшін қағидаты ата заң деңгейінде айқындалды. Күшті президент, ықпалды парламент, есеп беретін үкімет арасындағы теңгерім бекітілді. Осы реформалар аясында біз қос палаталы парламенттен бір палаталы жүйеге көшеміз. Қазақстан делегациясы ежелден елдер мен өркениеттерді тоғыстырып, келе жатқан басфордың жауһары әсем Истанбулда өтіп жатқан алқалы жиынға қатысып отырғанына өте риза. Тарихи шаһардағы кездесу елдеріміз бен халықтарымыздың арасындағы татулықты, сенім мен түсіністікті нығайтуға септігін тигізері анық. Маңызды іс-шараға қатысушылардың бәріне мазмұнды сұхбат, жемісті ынтымақтастық пен толайым тамыз тілеймін. Назарларыңызға рахмет. Thank you. Thank you, Your Excellency. And now, shall I give the floor to Qatar, please? And I should leave now. I'll hand it over to Madam Speaker. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الدكتورة توليا رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، سعادة البروفيسور نعمان رئيس مجلس الأمة التركي الكبير، أصحاب السعادة، رؤساء وأعضاء الوفود البرلمانية والمنظمات والهيئات المشاركة في الجمعية العامة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي في مستهل كلمتي أن أنقل لكم تحيات أعضاء مجلس الشورى في دولة قطر وتمنياتهم لأعمال جمعيتنا بالتوفيق والنجاح، كما أتقدم بالشكر لجمهورية تركيا الشقيقة على استضافة هذا الاجتماع في ظرف دولي دقيق تتزايد فيه التحديات بصورة غير مسبوقة. الحضور الكريم، رغم ما يحمله عنوان جمعيتنا من قيم نبيلة تتعلق بالأمل والسلام والعدالة، فإن الواقع الدولي يكشف عن فجوة متسعة بين المبادئ المعلنة والممارسات الفعلية، حيث يشهد العالم تصاعداً غير مسبوق في النزاعات واتساعاً في دائرة الحروب التي تشعل من جانب واحد دون اعتبار لقواعد القانون الدولي أو لسلطة المرجعيات الأممية. لقد بلغ النظام الدولي مرحلة من الضعف والعجز، وأصبحنا نشهد تجاوزات على القانون الدولي دون رادع حقيقي أو مساءلة فعالة في ظل غياب مرجعية دولية قادرة على حفظ الأمن والسلم الدوليين، وهو ما أسهم في تكريس حالة من الفوضى وتغويض الثقة في منظومة العمل الدولي. الحضور الكريم، إن ما تشهده منطقتنا اليوم من حروب مدمرة وما تخلقه من تداعيات على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد يعكس بوضوح حجم التحديات القائمة، ويبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز أدوات الردع وآليات العمل الجماعي بما يحد من انعكاساتها على الاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء. الحضور الكريم، ورغم تعقد هذا المشهد ظلت دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه متمسكة بنهج ثابت يقوم على الحوار والوساطة، وسعت باستمرار إلى منع التصعيد وتغريب وجهات النظر، بما في ذلك جهودها المتواصلة لخفض التوتر مع إيران، انطلاقاً من التزامها بمبادئ حسن الجوار وإيمانها بأن الحلول السياسية هي السبيل الوحيد لتسوية النزاعات،
وأمام هذا النهج القائم على التهدئة والوساطة، فقد تعرضت دولة قطر لاعتداء إيراني قادر استهدف منشآت مدنية داخل أراضيها، وألحق أضرارا بالبنية التحتية، وعرض حياة المدنيين للخطر. وقد امتد هذا العدوان إلى دول خليجية وعربية شقيقة في انتهاك جسيم للقانون الدولي ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة، وإخلالاً واضحاً بمبادئ حسن الجوار، بما يستدعي موقفاً دولياً واضحاً يضمن عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات ويعزز آليات المساءلة. ولا تكمن خطورة هذا الاعتداء في آثاره المباشرة فحسب، بل في كونه استهدف أعياناً مدنية خالصة لا صلة لها بأي عمل عسكري، الأمر الذي يجعله عدواناً غير مبرر تحت أي ذريعة يهدد حياة الآمنين ويغوض مقومات التنمية، كما يكشف عن فجوة واضحة بين الخطاب السياسي والممارسات الفعلية، ويثير تساؤلات جدية حول مدى الالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. وفي الوقت ذاته تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وتتواصل الانتهاكات في عدد من دول المنطقة، بما يعمق حالة عدم الاستقرار ويؤكد مجدداً غياب منظومة دولية قادرة على ردع الحروب أو الحد من تداعياتها. السيدات والسادة، إن استمرار هذا الواقع يفرض علينا كبرلمانيين الانتقال من التشخيص إلى العمل وتطوير أدوات أكثر فاعلية تمكن البرلمانيين من الإسهام في إصلاح النظام الدولي وترسيخ احترام القانون الدولي ومنع استخدام القوة خارج إطار الشرعية، وهذا ما طالبنا به مراراً في أكثر من مناسبة وعلى أكثر من منبر. وتأسيساً على ذلك وانطلاقاً من مسؤوليتنا كبرلمانيين، تتقدم دولة قطر بالشراكة مع استراليا وتركيا وفرنسا والبرازيل وزامبيا وبولندا، وبدعم المجموعة العربية ومجموعة أمريكا اللاتينية ومنظمة البحر الكاريبي والمجموعة الإفريقية في الاتحاد، بطلب إدراج بند طارئ تحت عنوان الحاجة القصوى لتضافر الجهود البرلمانية للحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق النار ودعم إحلال السلام في الشرق الأوسط وكل أنحاء العالم. وهو مقترح يؤكد دقة المرحلة وضرورة توحيد الجهود للدفع نحو تحقيق سلام عادل ومستدام. ختاماً، فإن استعادة فاعلية النظام الدولي لم تعد خياراً بل ضرورة ملحة، ونأمل أن تسهم أعمال هذه الجمعية في وضع أسس عملية لذلك، وأن تتضمن استراتيجية الاتحاد البرلماني الدولي 2027 إلى 2032 آليات واضحة وفاعلة تسهم في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين. وشكراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you. Madam Chairman, right of reply. Madam Chairman. Agreed. Right of reply. I agree. At the end of the session, let us allow Guyana to make their presentation, and then you will have the floor. Thank you very much. It's well noted. At the end of the session, at the end of the whole session, you will have the right of reply. Thank you very much, Qatar. My name is Lindy Wetlamini. Excellencies, colleagues, delegates, I am the President of the Senate from the Kingdom of Eswatini. It's my honor to chair this segment of the general debate of the 152nd Assembly of the IPU. I now give the floor to Guyana. Guyana will be followed by Azerbaijan. Guyana, you have the floor, please. Thank you, Madam President. Not the end of the all session. End of this session, I have to talk. Thank you, sir, but we will allow you to speak at the end of the session. This session, yes, thank you. According to the rules, so please bear with us. We respect your submission. Thank you. Thank you, Madam President. Madam President,
distinguished colleagues, I start by reminding us that we have the weight of this moment and the magnitude of our responsibilities to our young people who are watching and who will inherit what we build or will have to deal with the ruins we leave behind. To nurture hope is to act with foresight. To secure peace is to choose dialogue over division. To ensure justice is to uphold the law with impartiality, even when it is inconvenient, even when it is costly. These are not aspirations we can defer to comfortable times. These are duties we must discharge now. And in this regard, Madam President, Guyana has shown some signs of progress. We have 37% women in our parliament, 44% youth. We have to grapple with an aggressive neighbor to our west, but we choose to take that to the International Court of Justice because we believe in multilateralism. We have to deal with justice for the future generation, not only with the environment, but also with the legal framework and bringing up a people who value peace, democracy, and human rights. With this, Madam President, I leave the rest of my time to my colleague to come. Thank you very much. Thank you very much, Guyana. I now give the floor to Azerbaijan. Azerbaijan will be followed by Senegal. Thank you. Azerbaijan, you have the floor. Madam President, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen. It's a great honor to address this audience on behalf of the Parliament of the Republic of Azerbaijan at the 152nd Assembly of the IPU in Istanbul. At the outset, I wish to express my sincere appreciation to the Speaker of the Grand National Assembly of Türkiye, His Excellency Mr. Numan Kurtulmuş, for his leadership and for the hospitality extended to all participants. Dear colleagues, we meet today at a time of growing uncertainty. Conflicts persist, tensions are rising, crises are deepening, and inequalities continue to widen. These trends risk undermining the foundations of peace and justice. Climate change is immediate and demands urgent action. Against this backdrop, the theme of our Assembly is both timely and highly relevant. It calls on us to act collectively and responsibly. Distinguished delegates, despite existing shortcomings, multilateralism remains indispensable. There is no alternative to a rules-based international order with the United Nations at its core. What is needed is stronger commitment, respect for international law, and consistency. As parliamentarians, we must promote peace, uphold justice, and ensure that future generations are reflected in our decisions. In this context, I would like to especially highlight the role of Inter-Parliamentary Union. Being the oldest and the largest inter-parliamentary organization, the IPU plays an enormous role in making our voice heard more strongly in global governance. Through tireless devotion to shared ideals, it brings us together for the realization of goals and aspirations that drive our parliaments forward.
Ladies and gentlemen, the focus of this assembly on youth is both timely and essential. Young people are not only beneficiaries of policy, they are active agents of change. It is our responsibility as parliamentarians to ensure that their voices are heard, their potential is realized, and their participation is meaningful. In this regard, the United Nations Declaration on Future Generations, adopted in 2024, is of particular importance as it calls for inclusive and forward-looking policies aimed at sustainable development. In Azerbaijan, youth policy is a strategic priority. To this end, the Parliament of Azerbaijan has established a comprehensive legislative and institutional framework, including the law on youth policy. Numerous state programs have been successfully Numerous state programs have been successfully implemented to support young people, including initiatives facilitating education abroad, promoting employment, and enhancing youth participation in public administration. Programs such as Yükseliş, meaning Ascension, have proven particularly effective in motivating and empowering young individuals. Azerbaijan also actively promotes international youth engagement through platforms such as Youth Forum and Volunteer Forum, fostering solidarity and encouraging contribution to global challenges. In addition, Azerbaijan contributes to the global youth agenda through initiatives like the Youth Organization of the Non-Aligned Movement, as well as the innovative platforms such as the Let the Youth Speak, Let Us Listen panel organized by the Nizami Ganjavi International Center within the Global Baku Forum. Our parliamentarians remain actively engaged in international cooperation, including the IPU Forum of Young Parliamentarians and the Young Parliamentarians Group of the Parliamentary Assembly of the Turkic States. Distinguished participants, we firmly believe that empowering youth means strengthening resilience, innovation, and peace, which is the most important legacy we can leave to future generations. In this context, I would like to underline that the South Caucasus is entering a period of transformation. Progress in dialogue between Azerbaijan and Armenia demonstrates that even long-standing conflicts can be addressed through political will and respect for international law. In this case, parliamentary diplomacy plays a key role in building trust. Dear colleagues, in conclusion, I would like to mention that our efforts must be guided by cooperation, dialogue, and multilateralism. Only through joint action can we build a more peaceful and just world. Let us act today with responsibility for our citizens, for our future generations. Thank you for your attention. Thank you very much, Azerbaijan. It's followed by Senegal. Senegal, you have the floor, and it will be followed by DRC. Senegal, you have the floor. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Madame la Présidente de l'Union interparlementaire, Monsieur le Président de la 152e Assemblée de l'Union interparlementaire, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, mes chers collègues présidents d'institutions parlementaires, honorables représentants, Mesdames et Messieurs, le monde retient son souffle. L'histoire s'emballe, elle s'accélère, et nous, que faisons-nous? Sommes-nous prêts à assumer notre responsabilité démocratique et historique? Jamais, peut-être, l'humanité n'a été confrontée à une telle accumulation de secousses en si peu de temps. Les crises s'enchaînent, s'imbriquent, se nourrissent les unes des autres. Les menaces se croisent, les fragilités se dévoilent. Les conflits armés se multiplient. Le droit international est piétiné. La vie humaine est banalisée. La loi du plus fort tente d'étouffer et d'ensevelir la force du droit
Et l'histoire nous a appris à chaque époque où mène cette dérive. À ces menaces visibles s'ajoutent des périls plus silencieux, plus insidieux, mais tout aussi dévastateurs. Dérèglement climatique, insécurité alimentaire, transformation technologique fulgurante, intelligence artificielle qui interroge nos démocraties et jusqu'à notre conception de l'humanité. Alors, une question s'impose, implacable devant l'histoire. Allons-nous laisser le monde glisser vers l'irréversible ou sommes-nous encore capables de construire un avenir de paix, de justice et de dignité? Sommes-nous déjà en train d'hypothéquer l'avenir de nos enfants? Ou choisirons-nous de réaffirmer la primauté de la responsabilité collective envers les générations futures? Ces questions nous obligent. Elles nous jugent et elles disent ce que nous sommes prêts à défendre et ce que nous sommes prêts à laisser disparaître, car l'avenir ne se subit pas. L'avenir se construit et il se construit maintenant. Honorables parlementaires, face à la pandémie, il y a pas si longtemps, l'humanité a pu se lever, se réinventer, partager et coopérer. Elle a su se rappeler qu'elle formait une seule et même communauté de destin. Elle a su se souvenir qu'elle était une. Aujourd'hui, j'en appelle à un sursaut, à cet instinct de survie collective. Retrouvons-nous cette intelligence collective. Hier encore, nous a permis de tenir debout, car contrairement à la pandémie, les crises actuelles ne sont pas des accidents. Elles sont le choix. Elles sont le résultat de choix, le prix de nos renoncements, le coût de nos silences. Elles nous interpellent et nous rappellent que l'avenir n'est jamais garanti, qu'il se construit ou se perd selon le courage et la détermination que nous mettons à le défendre. Le système multilatéral montre ses limites. Il vacille, on le dit, inefficace, déconnecté, paralysé. Alors, à nous d'agir. À nous, parlementaires, de restaurer la confiance et de redonner sens à la coopération, de le rendre plus juste, plus inclusif et plus fidèle au peuple qu'il prétend servir. De démontrer que la démocratie parlementaire n'est ni résignée ni spectatrice, mais debout, lucide et résolument tournée vers l'avenir. Mesdames et messieurs, le thème de cette assemblée nous invite à cultiver l'espoir, consolider la paix et assurer la justice pour les générations futures. Mais souvenons-nous, l'espoir sans acte n'est qu'un mirage. La paix sans justice n'est qu'une trêve fragile, une parenthèse qui se referme toujours. La justice sans mémoire n'est qu'un effacement, une défaite silencieuse. Alors que faire? D'abord, éduquer à la paix. Dès le plus jeune âge, la paix ne se décrète pas. Elle s'apprend, elle se transmet, elle se pratique, exigeant de pédagogie et volonté. Ensuite, associer pleinement les jeunes. Ils ne sont pas seulement l'avenir, ils sont le présent. Ils frappent à nos portes, ils demandent à participer, à comprendre et à contribuer. À nous de leur offrir, de les écouter, de les intégrer, car une démocratie qui ignore sa jeunesse se condamne elle-même. Enfin, penser aux générations futures, nous n'avons pas le droit de leur léguer nos dettes, nos guerres et nos silences. Nous avons le devoir de leur transmettre un monde vivable et plus juste. C'est là une responsabilité morale, politique et historique. Et les parlements dans tout cela. Les parlements sont les vigies de la démocratie. Ils sont les contre-pouvoirs face au gouvernement, la voix de celles et de ceux que l'on n'entend pas. Ils doivent anticiper, contrôler, inclure. Chers collègues, c'est dans cet esprit que le Sénégal a engagé des réformes profondes. Nous voulons un Parlement qui contrôle, un Parlement qui applaudit, un Parlement qui veille, un Parlement qui sommeille. Mesdames et messieurs, assurer la justice pour les générations futures, c'est aussi repenser notre modèle mondial. Sur ces mots, je vous invite à faire de l'espoir une action, de la paix une habitude et de la justice une réalité pour tous,
que les générations futures puissent dire de nous, ils ont tenu, ils ont osé, ils ont aimé l'avenir. Vive la diplomatie parlementaire, vive la paix entre les peuples, vive la justice entre les générations. Jërë ngeen jëf. Bravo. Thank you very much, Senegal. I now invite DRC. DRC, you have the floor. It will be followed by Russia. DRC, you have the floor. Thank you. Madame la Présidente de l'Union interparlementaire, Honorable Président des Assemblées parlementaires, Excellences, Messieurs le Secrétaire général de l'Union interparlementaire, Honorables parlementaires, Mesdames et Messieurs, au nom du Parlement de la République démocratique du Congo, j'ai l'honneur de prendre la parole en cette 152e Assemblée de l'Union interparlementaire. Je remercie le gouvernement turc, son peuple, ainsi que les organisateurs de cette Assemblée pour l'accueil chaleureux dont a bénéficié la délégation de la République démocratique du Congo. Le thème qui nous réunit aujourd'hui dépasse nos différences et nous rappelle une vérité essentielle. Les décisions que nous prenons aujourd'hui façonneront le monde que nous léguerons aux générations futures. En effet, comment cultiver l'espoir là où règne la peur? Comment consolider la paix là où crépitent les balles? Et surtout, comment garantir la justice lorsque l'impunité devient la règle? Honorables parlementaires, dans un contexte international marqué par la multiplication des conflits, notamment en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient, l'aggravation des inégalités, l'urgence climatique et les profondes mutations technologiques, il devient impératif de renforcer la gouvernance mondiale et de réaffirmer notre engagement en faveur du multilatéralisme. C'est dans cet esprit que la communauté internationale a adopté le Pacte pour l'avenir des Nations Unies ainsi que la Déclaration sur les générations futures qui invite les décideurs à placer la justice intergénérationnelle au cœur des politiques publiques. Honorables parlementaires, cultiver l'espoir, c'est croire fermement à la possibilité d'un avenir meilleur, même dans l'adversité. L'espoir n'est ni une illusion, ni une simple aspiration. Il est une force mobilisatrice qui nous engage à agir et à transformer nos sociétés. Consolider une paix véritable ne saurait se limiter à des déclarations d'intention. Il doit devenir un impératif d'action. La paix se bâtit par le dialogue, la tolérance et le respect des principes démocratiques. Elle s'enracine dans nos pratiques quotidiennes et dans notre volonté collective de coopérer. Être juste pour les générations futures implique notamment une gestion responsable et durable des ressources naturelles et une lutte résolue contre l'impunité et la mise en œuvre des politiques publiques conciliant l'inclusion sociale, le développement durable et la prospérité partagée. Face à ces défis, la position de la République démocratique du Congo demeure constante et sans équivoque. La recherche d'une paix durable à travers notamment le respect strict de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États, l'ouverture au dialogue dans le respect constitutionnel, l'observation du droit international et des cadres régionaux dans la recherche des solutions durables, la lutte contre l'impunité et contre les réseaux criminels transnationaux, véritables facteurs d'insécurité régionale. Le président de la République démocratique du Congo, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a cessé de promouvoir cette approche
dans la recherche d'une solution durable à la crise dans l'est de mon pays, de suite de l'agression par le Rwanda et ses supplétifs de l'AFC M23. En effet, au mépris du respect de l'intégrité territoriale, du droit international et en violation flagrante des instruments internationaux et régionaux relatifs à la défense et à la protection des droits humains, le Rwanda agresse de manière répétitive la République démocratique du Congo et s'est engagé dans un pillage systématique de minerais, commettant au passage des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Ce conflit récurrent a, à ce jour, causé la mort de plus de 10 millions de personnes, plus de 6,7 millions de déplacés internes, des centaines de milliers de réfugiés dans la région, et les Nations Unies estiment qu'une femme y est violée chaque 4 minutes. Bref, il s'agit ici de l'une des plus grandes catastrophes humanitaires des temps modernes. Cette situation compromet gravement l'avenir des générations futures dans la sous-région. Honorables parlementaires, dans nos efforts collectifs pour cultiver l'espoir et consolider la paix, une réalité demeure préoccupante. La difficulté persistante à faire respecter les engagements internationaux librement souscrits. De nombreuses résolutions des Nations Unies, plusieurs accords conclus entre différents pays, peinent à produire leurs effets sur le terrain, faute de mécanismes efficaces de suivi et de volonté politique sincère. Cette situation fragilise la crédibilité de notre ordre international et interpelle notre responsabilité collective à faire prévaloir le droit sur la force. Il est dès lors impératif que nos assemblées renforcent le multilatéralisme afin de dégager des systèmes positifs qui jetteront les bases d'un nouveau pacte pour un monde juste. Les générations futures ne devraient pas être les victimes des actes contre la paix que nous connaissons aujourd'hui. Dans le même ordre d'idées, la diplomatie parlementaire ne saurait être considérée comme un simple complément à l'action diplomatique classique, mais un levier essentiel. En effet, les parlements rapprochent les peuples, facilitent les dialogues et contribuent à transformer les tensions en opportunités de coopération. Honorables parlementaires, pour les générations futures que nous ambitionnons de protéger, nous n'avons pas le droit d'échouer et l'histoire jugera notre capacité à transformer nos discours en actes. Pour mon pays, la République démocratique du Congo, cultiver l'espoir, consolider la paix et assurer la justice ne sont pas des concepts abstraits. Ce sont des urgences vitales auxquelles le monde ne peut plus se soustraire. Je vous remercie. Thank you very much, DRC. Thank you. We now have Russia. Russia, you have the floor. After Russia, we'll have Pakistan. Thank you. Russia, you have the floor. Thank you. Уважаемые коллеги, уважаемые дамы и господа, я рада обратиться к вам на столь представительном форуме. Позвольте поблагодарить руководство Межпарламентского союза за прекрасную организацию нашей встречи, а турецкую сторону за традиционное гостеприимство. Мы собрались на ассамблею в тревожное для мира время. В истории уже были страшные трагедии, но даже 2 мировые войны, похоже, не стали прививкой от третьей. Угроза велика как никогда. Почему? Увы, так и не удалось создать по-настоящему коллективную, универсальную и неделимую систему безопасности. Право и устав ООН могут на 100% эффективно работать только на
заложенных в них принципах равенства и ответственности всех государств. Но после Холодной войны группа североатлантических государств сделала ставку на гегемонию, на экономическую и военную мощь своих государств, навязывая миру свои интересы и, мягко говоря, специфические ценности. Изначально инструменты глобализации были призваны служить всему человечеству. В их числе мировые валюты, международные финансовые институты, механизмы межбанковских расчетов, страхование морских перевозок и даже общечеловеческие премии в сфере науки, литературы, музыки, кино. На практике же сегодня они, к сожалению, обслуживают лишь интересы одного полюса. Не зря эта проблема стала на нынешней ассамблее одной из двух главных тем. То же произошло и в геополитике. Международно-правовой принцип неделимости безопасности обнулен безудержной экспансией Запада, объединяющегося в блоки, деятельность которых не урегулирована универсальным правом. С участием государств, членов именно этих структур, были совершены нападения на Югославию, Ирак, Ливию. За приглашением НАТО, Грузии и Украины в 2008 году немедленно последовало нападение на международных миротворцев в Южной Осетии. А через 5 лет при поддержке тех же самых стран произошел государственный вооруженный переворот на Украине. Президент Российской Федерации Владимир Путин еще в 2007 году предложил задуматься над архитектурой глобальной безопасности, которая бы стала основой многополярного мира. В 2008 году, в 2021 году Россия выступала с конкретными инициативами, но оба предложения были, к сожалению, отвергнуты. Многие конфликты и в Европе, и в Афганистане, и на Ближнем Востоке, включая нынешнюю острую ситуацию вокруг Ирана, могли быть предотвращены, если бы вместо права сильного, вместо порядка, основанного непонятно кем утвержденных правилах, торжествовало бы международное право, устав ООН и равная безопасность для всех стран и народов. Ведь последствия агрессии грозят всем. Война на Ближнем Востоке усугубила ситуацию с голодом и нищетой на планете, привела к масштабному энергетическому кризису, растет угроза миграционной катастрофы и экологического бедствия. На глазах всей планеты гибнут мирные люди, женщины, старики и дети, а мир не в состоянии остановить эти преступления. И право, и мораль были попросту отвергнуты теми, кто применяет силу без санкции Совета Безопасности ООН. Настоящей трагедией стала гибель невинных детей в школе в иранском Инабе, которой не может быть ни политических, никаких иных оправданий. И я уверена, мы все желаем успеха мирным переговорам между Ираном и Соединенными Штатами Америки с тем, чтобы прекратилась война, перестали гибнуть люди. Уважаемые коллеги, в 2024 году президент России Владимир Путин выдвинул инициативу о формировании архитектуры евразийской безопасности. Она не направлена против кого-то, не подменяет нынешние международные взаимосвязи и открыта для всех государств Азии и Европы. Ее важным элементом
может быть Евразийская хартия многообразия и многополярности в 21 веке. Особое звучание сегодня обретает и российская концепция обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Уважаемые коллеги, в Межпарламентском союзе мы стараемся открыто обсуждать все важные темы. Увы, получается не всегда. Трагедия сектора Газа и ряд других острых тем не нашли внимания МПС. И сегодня мало кто решается говорить о первопричинах конфликта открыто, а значит и в будущем мы не защищены от повторения подобных потрясений, затрагивающих целые регионы. Что можем сделать мы с вами? Убеждена, что потенциал парламентской дипломатии не исчерпаем. Сегодня миссия МПС содействовать миру, демократии, сотрудничеству между народами актуальна как никогда. Председателям, кстати, МПС 8 раз вручали на протяжении нашей истории Нобелевскую премию мира. Давайте работать вместе, чтобы планета вновь обрела надежду, мир и справедливость, возможное только в многополярном, более справедливом мире. Благодарю вас за внимание и желаю плодотворных дискуссий. Thank you very much, Russia. Thank you. We now invite Pakistan. Pakistan, you have the floor. Pakistan will be followed by Gabon. Thank you. Pakistan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable President, Honorable Secretary General, who's not here as yet, distinguished speakers, parliamentarians, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's an honor for me to address the 152nd Assembly of the Inter-Parliamentary Union in Istanbul. I thank the Grand National Assembly of Türkiye for its warm hospitality. The theme for our today's debate, nurturing hope, securing peace, ensuring justice for future generations, is a test of our role as parliamentarians. The global order, established 80 years ago by humanity collectively, will and wisdom at a point of inflection. The international community faces a deeply troubling landscape of unresolved conflicts, festering disputes, and new and escalating crises. Around the world, unresolved disputes have morphed into prolonged conflicts. The flames of war rage in several regions across the globe. The crises have inflicted untold human suffering, displaced millions, and undermined our collective faith in the international system's ability to deliver justice and peace. Pakistan remains a firm believer in the promise and power of parliamentary diplomacy as an instrument of hope for trust building and cooperation essential to conflict prevention and resolution. Excellencies, respect and adherence to the fundamental principle of UN Charter, the non-use of threat, of use of force, self-right of determination, respect for sovereign equality and territorial integrity of states, non-interference in their internal affairs, pacific settlement of disputes remain critical for the maintenance of international peace and security. We, the parliamentarians, must collectively acknowledge that durable peace cannot be forged through power projection, but through dialogue, mutual respect, and inclusive diplomacy. Despite the Charter of the UN's providing comprehensive tools for the specific settlement of disputes, including negotiation, inquiry, mediation, conciliation, arbitration, and judicial settlement, these mechanisms remain underutilized or selectively
applied. Ladies and gentlemen, India continued aggression and denial the right of self-determination to the Kashmiris in the Indian illegal occupied Jammu and Kashmir remain the primary source of instability in South Asia. Jammu and Kashmir remain an international recognized dispute territory. The final disposition of such is to be made in accordance with the relevant UNSC resolutions and as per the aspirations of the people of Kashmir. India must also reverse its unilateral and illegal measures it has taken since 5th May 2019 in the Indian occupied held Jammu and Kashmir. However, instead of peaceful resolution of outstanding disputes, India has adopted a threatening rhetoric, and aggressive posturing by India is also a matter of concern. India illegally moved to hold the Indus Water Treaty in abeyance is highly irresponsible and constitute a blatant violation of international law, the treaty itself and the establishment norms of interstate relations. This weaponization of water has become an ever-present trigger for conflict in South Asia with far-reaching implications. Pakistan is fully entitled to take all appropriate steps to safeguard its due share of water as guaranteed under the treaty. Ladies and gentlemen, the Palestinian people unfortunately continue to endure illegal occupation, dispossession, systemic violence, and the denial of their inalienable right, including the inalienable right of self-determination. Over the past 2 years, their suffering has reached unprecedented levels, particularly in Gaza, where more than 71,000 Palestinians, mostly women and children, have been martyred. Violence has also intensified sharply in the West Bank, including East Jerusalem. Despite the grim realities, the international community has pursued a path towards hope and peace. The United Nations High-Level Conference in July and the UN General Assembly endorsement of the New York Declaration last year established a multilateral pathway to a Palestinian statehood. Efforts by the United States, led by President Donald Trump and supported by Arab Islamic countries, including Pakistan, advanced the Gaza peace plan. Pakistan believes that a time-bound and irreversible political process anchored in relevant UN resolution must lead to the establishment of a sovereign, independent, and contiguous state of Palestine on the basis of pre-1967 border with Al-Quds al-Sharif as its capital. That this is the guarantee for durable peace and stability in the region. Ladies and gentlemen, Pakistan seeks an immediate end to the ongoing conflict in the region and has been carrying out intensive diplomatic efforts to facilitate dialogue and diplomacy. I would like to reiterate Pakistan's gratitude to the Islamic Republic of Iran, the United States of America, for responding to the efforts made by the Prime Minister of Pakistan, Mohammad Shehbaz Sharif, and the Deputy Prime Minister of Pakistan, Mohammad Ishaq Dar, and the Chief of Defense Forces of Pakistan, Field Marshal Sayyid Asim Munir, for an immediate ceasefire in the region, as well as for engaging in Islamabad talks on the 11th and 12th of April this year. Islamabad talks represent a significant and historic breakthrough. With the active mediation of Pakistan, the two sides had several rounds of constructive negotiations. The overall approach by the two sides remained very constructive and promising. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the parties. Excellencies, the worsening situation in Afghanistan continues to pose a serious threat to regional peace and security. Today, Afghanistan is a sanctuary for terrorist groups and proxies, a reality acknowledged by global assessments. This has destabilized the region with dire consequences and security challenges for its immediate neighbors, particularly Pakistan.
as immediate neighbors bound by geography and deep-rooted ties, cultural linkages, and fraternal bonds, no country desires peace and stability. No country desires peace and stability in Afghanistan more than Pakistan does. This is why Pakistan has always prioritized dialogue with Afghanistan. Terrorism emanating from Afghanistan's spoil poses a grave threat not only its immediate neighbors, but also to the border region and beyond. For the protection of its citizens, territories, and sovereignty, Pakistan will take all necessary We're moving on to defensive measures. I'll just take a minute. I have to talk about climate also, because that's killing everyone. Please conclude. Okay, you are I'll over do by that. 2 minutes. Thank you. So, less than a minute. Climate change is among the most pressing global challenges, with forecasts confirming unprecedented negative impacts worldwide. For Pakistan, this issue of climate change is an existential issue, as it is ranked among the top most affected countries. We have therefore accordingly prioritized domestic climate actions that include the launch of Recharge Pakistan project to implement ecosystem-based flood management, the first ever national carbon markets policy, and the introduction of climate-sensitive government budgeting. These are some of the actions Pakistan enabling the country to swiftly transition to green economy and build national resilience against negative effects of climate change. Distinguished guests, let us reaffirm our collective resolve into concrete collective actions that nurture hope, secure peace, and ensure justice for generations yet born. The Parliament of Pakistan remains committed to working with all members to strengthen cooperation and advance a world where peace is sustained by justice and guided by hope for our people and for the generations to come. I thank you all, and sorry for the extra 30 seconds. Thank you very much. Pakistan. I now have Gabon. Gabon, you have the floor. Gabon will be followed by Thailand. Thank you, Gabon, you have the floor. Thank you. Please, may I humbly request that you respect time, sir. Thank you. Madame la Présidente de l'UIP, Mesdames et Messieurs les Présidents d'Assemblée, Monsieur le Secrétaire Général de l'UIP, chers collègues parlementaires, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un réel plaisir de me retrouver ici à Istanbul, cette ville millénaire et carrefour des civilisations. C'est également pour moi qui embrasse à peine le métier de parlementaire un immense honneur de prendre part à cette 152e Assemblée générale de l'Union interparlementaire, la première pour moi, et de m'adresser à vous du haut de cette tribune en considération de la prestigieuse histoire de l'UIP. Recevez donc humblement, chers collègues, les chaleureuses et fraternelles salutations du Parlement gabonais. Au-delà du Parlement, je vous prie de recevoir le témoignage de gratitude du peuple gabonais et des autorités gabonaises pour le soutien inestimable que vous avez apporté durant la période de transition que nous avons connue. De même, au nom de mes collègues, je tiens à remercier la Grande Assemblée nationale de Türkiye pour l'accueil et les commodités exceptionnelles qu'elle nous offre depuis notre arrivée dans cette charmante ville. Mesdames et messieurs, nos travaux s'ouvrent sur une thématique qui repose sur 3 piliers essentiels, à savoir l'espoir, la paix et la justice pour les générations futures. Pour le Gabon, ces notions ne sont pas de simples concepts, mais des réalités au cœur de nos politiques publiques, pour nos engagements en tant que parlementaires. Pour moi, en effet, parler de culture de l'esprit, c'est effectivement aborder le travail des réformes que nous poursuivons au Gabon, mon pays, depuis la fin de la transition. Depuis 1 an aujourd'hui, presque jour pour jour, depuis le plébiscite qui a porté le président Oligui Nguema à la tête de l'État, le Gabon est en chantier. C'est un chantier et un espoir législatif, car il vise à arrimer le cadre juridique et institutionnel à la nouvelle gouvernance ainsi qu'aux exigences et légitimes attentes de nos citoyens. C'est également un espoir
infrastructurelle pour mettre à la disposition des Gabonais les infrastructures et équipements nécessaires à la diversification de notre économie, à la transformation locale de nos matières premières, au développement de l'employabilité des jeunes et à la création des conditions d'un mieux-être collectif. Mes chers collègues, la réalisation de ces réformes requiert l'établissement pérenne d'un environnement politique, économique et social stable et harmonieux. Comme vous le savez, le Gabon a récemment franchi des étapes majeures de son histoire. Cette expérience nous rappelle que la paix n'est pas imposée, mais qu'elle se construit patiemment au moyen de dispositifs robustes et d'une culture constante de la paix. À ce titre, il convient de souligner que le coup de libération survenu le 30 août 2023 au Gabon s'est déroulé sans violence, dans un esprit de sérénité et d'unité populaire. Par ailleurs, il a été suivi d'un dialogue national inclusif offrant à l'ensemble des Gabonais et Gabonaises, quel que soit l'âge, l'opportunité de s'exprimer librement dans un climat de concorde. Comme vous pouvez le constater, la paix au Gabon constitue l'une des valeurs fondamentales, héritées de nos illustres prédécesseurs, une valeur que nous préservons avec la plus grande vigilance en toutes circonstances. Mesdames et messieurs, chers collègues, le troisième pilier de notre thématique est bien entendu celui qui vise à garantir l'équité et la justice pour la jeunesse gabonaise d'aujourd'hui et celle de demain. Au Gabon, cela se traduit par une lutte acharnée contre le chômage qui se traduit par de nombreuses actions d'autonomisation des jeunes. Ainsi, mesdames et messieurs, notre rôle ici est central. Nous devons légiférer et contrôler l'action de l'exécutif pour l'avenir. Nous devons être les garants des lois qui ne laissent personne au bord de la route et qui garantissent par-dessus tout un meilleur avenir pour notre jeunesse, pour notre pays. Il s'agit là, mesdames et messieurs, du travail auquel mes collègues et moi-même, députés, sommes engagés. Pour la 5e République gabonaise que nous bâtissons aujourd'hui, ne saurait ressembler à celle d'hier. C'est la raison pour laquelle notre Parlement s'est résolument tourné vers l'avenir et s'emploie pour les générations futures. Mesdames et messieurs, avant de conclure mon propos, je tiens à exprimer au nom du Parlement gabonais et de son peuple notre profonde reconnaissance à une personnalité qui s'est investie sans relâche au service de notre institution, M. Martin Tchoungong, ancien secrétaire général de l'UIP. Cher frère Martin, bien que cette 152e Assemblée marque la fin de votre mandat, je mets le souhait sincère que vous demeuriez proche de nous et de l'UIP tant que vous restez une figure emblématique de notre organisation. Nous vous remercions, Monsieur le Secrétaire général, pour l'ensemble de votre action et l'empreinte indélébile que vous avez laissée sur les causes majeures que vous défendez, notamment le renforcement de la démocratie à l'échelle mondiale et la promotion des droits de la femme. Mieux que vos prédécesseurs dans les mêmes fonctions, vous avez su démontrer avec rigueur et expérience combien la diplomatie parlementaire peut contribuer de manière considérable au développement de nos pays et à la transformation de nos sociétés, y compris dans le cadre de la paix et de la sécurité internationale, à un moment où le monde subit de profondes mutations, violations de ses mécanismes et principes multilatéraux. Enfin, chers collègues parlementaires, je vous renouvelle toute la gratitude du Gabon pour votre engagement constant et votre soutien indéfectible. Je vous remercie. Thank you very much, Gabon. I now invite Thailand. Thailand will be followed by Vietnam. Thank you. Thailand, you have the floor.ท่านประธานสหภาพรัฐสภาท่านประธานรัฐสภาประเทศสมาชิกท่านเลขาธิการสหภาพรัฐสภาเพื่อนสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับในนามของรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรไทยผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเยือนนครอิสตันบูลนครที่เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมโยงทวีป
และวัฒนธรรมเช่นเดียวกับหัวข้อการอภิปรายในวันนี้คือการส่งเสริมความหวังการเสริมสร้างความมั่นคงแห่งสันติภาพและการอำนวยความยุติธรรมเพื่อคนรุ่นอนาคตซึ่งเป็นพันธกิจสำคัญที่เราต้องร่วมกันถักทอเพื่อส่งมอบโลกที่ยั่งยืนแก่อนุชนรุ่นหลังในบริบทโลกและความท้าทายเรากำลังอยู่ในยุคสมัยที่โลกเผชิญความเปราะบางอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และวิกฤตสภาพภูมิอากาศอีกทั้งความท้าทายจากปัญญาประดิษฐ์รัฐสภาในฐานะสถาบันที่เป็นที่พึ่งของประชาชนต้องทำหน้าที่เป็นเสาหลักแห่งความหวังและความเป็นธรรมโดยอาศัยความร่วมมือบนหลักพหุภคีนิยมและการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ยิ่งไปกว่านั้นอีกหนึ่งความท้าทายสำคัญในฐานะผู้แทนประชาชนที่เรากำลังเผชิญคือการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อสถาบันนิติบัญญัติและประชาธิปไตยของประชาชนครับปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตโครงสร้างประชากรที่มีอัตราการเกิดต่ำเป็นอันดับ2ของโลกรัฐสภาไทยจึงมุ่งมั่นในการปฏิรูปกฎหมายเพื่อสร้างความยุติธรรมที่ครอบคลุมโดยเราได้ผลักดันร่างพระราชบัญญัติคุณภาพชีวิตคนพิการใหม่ฉบับใหม่และพัฒนาระบบสวัสดิการทั่วหน้าแบบพุ่งเป้าเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังนอกจากนี้เรายังมุ่งเน้นการขจัดความยากจนข้ามรุ่นผ่านการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและทักษะให้กับเยาวชนขณะเดียวกันเรามีความภาคภูมิใจที่รัฐสภาไทยเรามีสมาชิกสตรีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการตัดสินใจที่รอบด้านและเป็นธรรมรวมทั้งเรายังผลักดันการบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าสู่กระบวนการตรากฎหมายที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ตลอดจนแนวทางการจัดทำวาระหลังคริสต์ศักราช 2030 ครับรัฐสภาไทยยังเน้นผลักดันร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อกำหนดกลไกการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีผลผูกพันรวมถึงการประเมินผลกระทบของกฎหมายต่อคนรุ่นต่อไปโดยมีเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับประเทศส่งเสริมการปรับตัวเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและจัดตั้งกลไกสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลักประกันสำหรับอนาคตในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนโฉมหน้าประชาธิปไตยอย่างรวดเร็วรัฐสภาไทยตระหนักว่า AI นั้นเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงเช่นเดียวกันไทยพร้อมสนับสนุนข้อมติของสหภาพรัฐสภาที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันกำหนดกรอบการกำกับดูแล AI ที่คุ้มครองสิทธิพลเมืองเสริมสร้างประชาธิปไตยโดยรัฐสภาไทยมีศูนย์ข้อมูลกลางและการประยุกต์ใช้ AI เพื่อให้บริการอย่างปลอดภัยครับท่านสมาชิกครับรัฐสภาคือสถาบันแห่งความหวังและความรับผิดชอบระหว่างรุ่นเราไม่ได้มีหน้าที่เพียงออกกฎหมายเพื่อวันนี้หากแต่กำลังส่งมอบมรดกทางสังคมกฎหมายและสิ่งแวดล้อมไปสู่คนรุ่นต่อไปพร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นต่อสถาบันนิติบัญญัติให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นบนพื้นฐานแห่งหลักการนี้ประเทศไทยขอสนับสนุนให้รัฐสภาสมาชิกได้ยืนหยัดในหลักพหุภาคีนิยมและกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อสร้างโลกที่สงบสุขและเป็นธรรมสำหรับชนทุกรุ่นตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 16 ส่งเสริมการทูตรัฐสภาเพื่อสันติภาพสิทธิมนุษยชนความยุติธรรมด้านสภาพภูมิอากาศอันเป็นหัวใจของโลกที่ยั่งยืนครับท่านสมาชิกที่เคารพครับความหวังมิใช่เพียงอารมณ์ทางสังคมครับแต่เป็นหน้าที่ของพวกเรา
ที่ต้องสร้างและพิทักษ์ไว้ร่วมกันด้วยความเชื่อมั่นว่าสหภาพรัฐสภาแห่งนี้จะเป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมความหวังของประชาชนทั่วโลกเข้าหากันครับขอบพระคุณทุกท่านครับ Thank you very much, Thailand. We now have Vietnam. Vietnam, you have the floor. Vietnam will be followed by Bahrain. Thank you. Thưa chủ tọa hội nghị, thưa quý vị đại biểu, tôi vui mừng được thay mặt Quốc hội Việt Nam phát biểu tại Hội đồng IPU 152 về chủ đề nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và thực thi công lý cho các thế hệ tương lai. Đây là một thông điệp vừa mang tính thời sự vừa cấp thiết đối với tất cả chúng ta. Thế giới đang chứng kiến những biến động rất phức tạp, bất ổn, xung đột gia tăng do cạnh tranh địa chính trị, coi thường luật pháp quốc tế, sử dụng vũ lực, hủy hoại các cơ sở hạ tầng thiết yếu, gây ra nhiều đau thương, mất mát cho hàng triệu người. Chiến tranh, xung đột, bảo hộ thương mại, xu hướng phân cực, phân tuyến, phân tách ngày càng rõ nét. Các thách thức an ninh phi truyền thống đang tác động nhiều mặt tới nhân loại. Công nghệ đột phá, trí tuệ nhân tạo tuy đem lại nhiều cơ hội phát triển, song lại đặt ra yêu cầu mới trong quản lý. Đối mặt với thực trạng đó, chúng ta vẫn còn cơ sở để tin tưởng, hy vọng vào tương lai. Ở cấp độ toàn cầu, cam kết đối với chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế vẫn không hề suy giảm. Các chương trình nghị sự chung như văn kiện vì tương lai, chương trình nghị sự 2030 tiếp tục là nền tảng của hành động tập thể toàn cầu. Thông qua tuyên bố hội nghị các chủ tịch quốc hội thế giới lần thứ 6 vừa qua, các nghị quyết thành viên IPU tiếp tục khẳng định cam kết hợp tác vì hòa bình, công lý, thịnh vượng cho tất cả mọi người. Ở cấp độ khu vực và liên khu vực, đặc biệt là ở châu Á, Thái Bình Dương, các nỗ lực liên kết sáng kiến hợp tác đa phương trên nhiều lĩnh vực đang được thúc đẩy mạnh mẽ. ASEAN, Hội đồng Liên nghị viện ASEAN, IPA tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng về hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực. Tại Việt Nam, với những thành tựu của hơn 40 năm đổi mới, chúng ta đang nỗ lực, quyết tâm, tự tin, tự cường bước vào giai đoạn phát triển mới. Với mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045. Chúng tôi đang thực hiện mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực, đồng thời đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ môi trường bền vững để người dân có thể thụ hưởng tốt hơn các thành quả phát triển. Với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, Việt Nam đang và sẽ tiếp tục cùng bạn bè, đối tác tham gia tích cực, chủ động và có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế. Thưa quý vị đại biểu, để cùng nhau vượt qua thách thức, tận dụng cơ hội, tôi tin tưởng rằng IPU và các nghị viện thành viên cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa, chung tay thúc đẩy hợp tác và đoàn kết quốc tế, củng cố tinh thần thượng tôn pháp luật và hỗ trợ
các sáng kiến quốc gia vì hòa bình và phát triển. Cụ thể, tôi đề xuất một số định hướng như sau. Thứ nhất, tăng cường ngoại giao nghị viện, đẩy mạnh đối thoại, xây dựng lòng tin và tình hữu nghị giữa các dân tộc, ngăn ngừa và giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột, tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hiệp Quốc. Với tinh thần đó, cùng các thành viên IPU, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi các bên liên quan thực hiện nghiêm chỉnh, ngừng bắn, tiếp tục đàm phán hòa bình, tìm giải pháp thỏa đáng, bền vững cho các cuộc xung đột hiện nay. Thứ hai, phát huy vai trò tiên phong của nghị viện trong việc tạo khuôn khổ pháp lý, nội luật hóa các cam kết quốc tế, nhất là các cam kết về hòa bình, an ninh, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, thực hiện giám sát tối cao đối với các việc thực hiện các cam kết quốc tế. Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng dù nhân loại có phải đối mặt với những khó khăn hay thách thức lớn đến đâu thì tinh thần đoàn kết, sự chia sẻ và hợp tác sẽ giúp chúng ta cùng nhau vượt qua để xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho các thế hệ mai sau. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you very much, Vietnam. We now have Bahrain. Bahrain, you have the floor. You'll be followed by Botswana. Thank you, Bahrain. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيدة توليا أكسن رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، معالي البروفيسور دكتور نعمان جورد ملوش رئيس الجمعية الوطنية الكبرى بجمهورية تركيا الشقيقة، رئيس الجمعية العامة 152 للاتحاد البرلماني الدولي، معالي السيد مارتن شونكونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، أصحاب المعالي والسعادة، رؤساء وأعضاء المجالس والبرلمانات والوفود المشاركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية يسرنا أن نعرب عن شكرنا وتقديرنا للجمعية الوطنية الكبرى بجمهورية تركيا الشقيقة على حسن التنظيم والإعداد المتميز لهذا الاجتماع بالتعاون والشراكة الفاعلة مع الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي. ولا بد لي في بداية كلمتي أن أؤكد أن اختيار موضوع الجمعية بشأن تعزيز الأمل وصون السلام وضمان العدالة للأجيال القادمة كان موفقاً وجاء معبراً عن طموحات وآمال الشعوب المحبة للسلام والأمن والاستقرار والساعية إلى ضمان مستقبل مشرق للأجيال القادمة. وأن هذا الموضوع يعد من أولويات النهج الراسخ والسياسة الحكيمة وضمن الثوابت الوطنية والرؤية الاستراتيجية المستقبلية لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأن السلطة التشريعية في بلادي تولي هذا الموضوع اهتماماً بالغاً في التشريع والرقابة وفي أعمالها وبرامجها وفي حراكها الفاعل ونشاطها المستمر عبر الدبلوماسية البرلمانية. معالي الرئيس، الحضور الكرام، تنعقد هذه الدورة وتابع العالم أجمع الاعتداءات الآثمة التي شنتها إيران على مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وأن تلك الاعتداءات تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
وخرقا واضحا لسيادة الدول وسلامة أراضيها واستهدافا لسكانها المدنيين. وقد تقدمت مملكة البحرين نيابة عن دول مجلس التعاون والأردن بمشروع قرار إلى مجلس الأمن تم إقراره في 11 مارس 2026 تحت رقم 2817 وبدعم عالمي غير مسبوق من قبل 136 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وأن هذا الدعم الغير محدود يعبر عن الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي في التصميم على صيانة سيادة الدول والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، حيث أكد القرار المذكور على إدانته بأشد العبارات للهجمات الشنيعة التي شنتها إيران على أراضي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، كما أدان مجلس حقوق الإنسان في جنيف بالقرار رقم 38 Madam Chairperson, right of reply for the nonsense speech لسنة of Bahrain. 2026 الذي تم إقراره بتوافق جميع الدول ومشاركة 106 دول راعية بأشد العبارات تلك الهجمات العدائية غير المبررة التي استهدفت دولنا وشعوبنا وما لها من تداعيات خطيرة على حقوق الإنسان. وعلى الرغم من صدور القرارين الدولين المذكورين فقد تمادت إيران في هجماتها العدوانية على دولنا وشعوبنا الآمنة بالصواريخ البلاستية والطائرات المسيرة، واستهدفت على وجه الخصوص الأعيان المدنية والبنية التحتية المدنية بما في ذلك المطارات والموانئ والفنادق ومنشآت الطاقة والصناعة وخدمات الأمن الغذائي والمواقع الخدمية والمناطق السكنية والمقار الدبلوماسية والقنصلية، مما تسبب في خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات. كما طالت الممارسات العدائية الإيرانية إغلاق الملاحة في مضيق هرمز بسلوك يشكل تهديداً خطيراً لأمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والتجارة العالمية والمصالح الإقليمية والدولية، وخرقاً واضحاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. معالي الرئيس، الحضور الكرام، إن المرحلة الراهنة بتحدياتها وآثارها وتداعياتها تتطلب من الاتحاد البرلماني الدولي العمل بروح المسؤولية الجماعية وحث الدول والمنظمات الدولية في مقدمتها الأمم المتحدة من أجل إدانة الاعتداءات السافرة التي قامت بها إيران ومطالبتها بالالتزام الدائم بأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني بما ورد بقرارين مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان. وعليه فقد تقدمت مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة بمشروع بند طارئ يتوافق مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2817 وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 38، واللذين يدينان الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، ونتطلع إلى دعم أعضاء الاتحاد لمشروع هذا البند الطارئ. ومن أجل أن يواصل المجتمع الدولي دوره الحيوي والمحوري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن تنعم كافة الشعوب بالأمن والاستقرار والتعايش والتسامح، ومن أجل تحقيق السلام الدائم والمستدام في كافة القضايا الدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. ختاماً، وفي ظل الأوضاع الراهنة والتصعيد الإيراني المستمر والاعتداءات الغاشمة، فقد تقدمنا بطلب إدراج بند طارئ على جدول أعمال الجمعية المستندين إلى قراري مجلس الأمن رقم 2817 مجلس حقوق الإنسان رقم 38 لإدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية. وإننا لعلى ثقة تامة أن إصدار هذا القرار من الاتحاد البرلماني الدولي وفي هذه اللحظة التاريخية الحاسمة سيؤكد دوره ومسؤولياته تجاه التزامه بأهدافه ومبادئه وتجاه الموضوع المعروض حالياً للطرح والمناقشة بعنوان تعزيز الأمل وصون السلام وضمان العدالة للأجيال القادمة. شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you very much to Bahrain. We have noted the right to reply by Iran, and again it will be done at the end of our session. Madam Chairperson, the crime is done by Bahrain. Please
write down my right of reply to the Bahrainis' nonsense. I note, esteemed delegation, but please note that you will speak at the end of the debates, not right now. I also note Rwanda also made a call for a right to reply. Again, we've noted that. That will be at the end of the session. It's well noted what you've mentioned. Thank you. Thank you to Bahrain. I now invite Botswana. Botswana, you have the floor, sir. Thank you, Madam President and the Secretary General. Dear colleagues, speakers, and parliamentarians, Botswana, like more than 100 countries represented here, is greatly honored and privileged to be part of this auspicious 152nd Assembly of the world's largest and oldest organization of national parliaments. We are delighted to be here in Istanbul, a city that bestrides Europe and Asia athwart the Bosphorus Strait, a city constituting Türkiye's economic, cultural, and historical center, and indeed a cradle of civilization. It is a privilege to join this 152nd IPU Assembly here in Istanbul under the theme touching on hope, peace, and justice for future generations. The challenges before us are immense: widening inequalities, climate emergencies, disruptive technologies, and declining trust in institutions. Yet, as parliamentarians, we are entrusted with the responsibility to transform these challenges into opportunities for renewal. As Kofi Annan wisely stated, the future of peace and prosperity that we seek for all the world's peoples needs a foundation of tolerance, security, equality, and justice. This timely reminder serves as our guiding principle in these deliberations. The symbolism of our gathering here is striking. Not far from this hall lies the site of a devastating conflagration, a reminder of the fragility of peace and the urgency of our mission. Colleagues, let us underscore the importance of peace in development. There is no sustainable development without peace. Peace is the foundation that allows for development to happen. And conflict destroys economies. As the UN notes, peace is absolutely essential to development because conflict guts economies and breaks social bonds. Botswana's long-standing peace has been central to its political stability, economic growth, and reputation as one of Africa's most successful democracies, despite being surrounded by conflict-prone neighbors in the past. Botswana has had consistent, uninterrupted, and peaceful elections since 1965. In the latest development, in 2024, we have experienced our first transfer of power from a party that has ruled for 58 years, remarkably without ethnic or political violence, no bloodshed. It was a seamless, swift, and peaceful transition of power. Our commitment to democracy, the rule of law, and prudent economic management has made peace both a foundation and a driver of our national development. Botswana as such bears testament to the long-held view of proponents of the Kantian peace theory, which posits that an enduring democratic dispensation results in peace. In Botswana's case, this peace has been underpinned by values of social harmony, peaceful coexistence, tolerance, mutual understanding, accountability, democracy, development, unity, self-reliance, and boto, or humaneness. As you may all recall, Sustainable Development Goal 16 links peace to justice, strong institutions, reduced corruption, and the rule of law. These are the cornerstone that Botswana aligns with. Conflicts drain budgets, the absence of peace leads to crisis budgeting, and Botswana's example illustrates how sustained peace can foster economic development and prosperity. Dear colleagues, Botswana's unwavering dedication to regional and international peacekeeping is demonstrated through our consistent participation in various multilateral operations over the past 80 years. From Operation Restore Hope in Somalia, 1992 to 1993, under the UN Resolution 794, to peacekeeping roles in Rwanda, Somalia, and Mozambique, with UNOMODS 1993 to 1994, our defense force has helped a pivotal role in delivering humanitarian aid and monitoring ceasefires. In 1998, our collaboration with South African National Defense Force
during SADC's Operation Boreas in Lesotho further highlighted our commitment, and our efforts continued in Darfur in 2006 under the African Union and in missions in Ethiopia and Eritrea, reinforcing our dedication to fostering peace and stability across the continent. More recently, Botswana's participation in SADC peacekeeping mission in Mozambique under SAMIM reaffirms our enduring resolve to promote regional peace and security. This year's theme, Nurturing Hope, Securing Peace, and Ensuring Justice for Future Generations, serves not as an aspiration, but as a call to action. We must integrate foresight into national plans, ensuring peace and justice are not deferred dreams, but lived realities. Dear colleagues, in September, Botswana will celebrate its 60th independence as one of the longest uninterrupted democracies in Africa. This year also signifies the second year of the new administration, under which the new government has placed human rights at the epicenter of our nation's development. Human rights are the foundation of our foreign policy engagements. Botswana engages with other nations with integrity and conviction, and our government supports causes promoting peace, stability, and sustainable development at home and abroad through a human rights-based approach. And by opening channels of dialogue, we strengthen accountability and ensure that governance reflects the voices of all, including those in remote communities. Dear colleagues, Parliament of Botswana remains steadfastly committed to multilateralism and is a proud participant on the global stage, advancing parliamentary diplomacy to foster a just, peaceful, and prosperous world for all. We recognize that multilateralism today faces numerous challenges, with contending ideas on peace and security and the legitimacy of multilateral institutions being questioned by some. Despite these imperfections, we hold firm in our belief that the United Nations system, though not without flaws, remains a vital framework for global cooperation. We stand resolute in our commitment to the UN system, advocating for reforms where necessary to enhance its effectiveness and legitimacy. As legislators, we must unwaveringly advocate for the peaceful resolution of conflicts, ensure that resources are allocated towards human safety and security, and promote the full enjoyment of fundamental human rights and freedoms of our people. Through these efforts, we aim to secure peace, ensure human safety, and promote the full enjoyment of fundamental human rights for both present and future generations. In conclusion, dear colleagues, the future will not wait for us. As the African proverb teaches us, the child who is not embraced by the village will burn it down to feel its warmth. Let us embrace future generations with foresight, justice, and peace. Let us ensure that technology, diplomacy, and lawmaking are harnessed not as instruments of divisions, but as bridges of hope. The digital future, the climate future, and the democratic future, these must be consciously shaped by us for the benefit of all humanity. May this assembly be a turning point where parliamentary diplomacy, dialogue, and inter-parliamentary cooperation deepen, and our collective will be channeled towards a future defined not by conflict, but by peace and inclusion and justice and shared prosperity. I thank you. Assalamu alaikum. Merci. Muito obrigado. Thank you. Thank you very much, Botswana. I now have Nigeria. Nigeria, you have the floor. Thank you. Madam President, my colleagues, speakers of various countries of the world, and heads of parliaments, I bring you warm greetings from the Parliament and the resilient people of Nigeria, a nation whose history, diversity, and democratic journey have taught us that peace is not inherited. It is built, defended, and sustained. I stand before you today not merely as a representative of my country,
but as a voice shaped by experience, a voice from a nation that has endured the trials of civil war, grappled with the burdens of conflict and insecurity, and yet stands resolute in its commitment to unity, to peace, and to the enduring promise of democracy. Distinguished colleagues, we meet at a point, and especially the weaker ones are often compromised. فإنه أصبح من الضروريات تبني سياسات مشتركة هدفها التنمية والسلام والاستقرار. أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، أيها الحضور الكريم، نلتقي اليوم في ظرف دولي بالغ الحساسية قد يكون منعطفاً خطيراً للنظام الدولي الذي عاهده العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط التي ما فتئت تنفك من أزمة حتى يتم اقحامها والزج بها وبأمنها واستقرار شعوبها في أزمات أخرى ليست دولنا متسببة فيها. عالم الاعتداءات الأمريكية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما يخالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وما تبعها من توسع دائرة الصراع واعتداءات آثمة طالت عدداً من الأراضي العمانية والسعودية والإماراتية والبحرينية والقطرية والكويتية والعراقية والأردنية. وقد نتفق على أن هذا الحدث يشكل تقويضاً خطيراً للأمن والسلم في المنطقة والعالم أجمع، حيث أنه لا تقتصر آثاره على الأطراف المعنية فحسب. إن بلادي لطالما أكدت أن حقه إلى بلوغه. وفي هذا السياق فإن العدوان الإسرائيلي على الجمهورية اللبنانية الشقيقة واستهداف المدنيين والمنشآت الحيوية هو بلا شك يعكس عقلية لا تؤمن إلا بالهدم، وهو بلا شك عقلية إجرامية وتشكل تهديداً حقيقياً ومباشراً للسلم والأمن الدوليين. أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، أيها الحضور الكريم، عندما نتحدث عن الأحداث الأخيرة التي شعلت في الشرق الأوسط يجب أن لا ينشغل العالم بهذه الحرب ويغض الطرف عن الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتصاعدة على الأراضي الفلسطينية. هو مصبة عار في جبين الإنسانية، وإنه من المؤسف المحزن أن يكون أحد أعضاء هذا الاتحاد ضليعاً وشريكاً أساسياً في إقرار تشريعات إعدام الإنسانية، وذلك بإقراره قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهو قانون إجرامي يهدف إلى تصفية الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، وينطوي على انتهاك صارخاً للقانون الدولي الإنساني لحماية الأسرى والمحتجزين. ومن هذا المنبر فإننا نناشد المجتمع الدولي ممثلاً في جمعيتكم هذه أن يتحمل مسؤوليته الإخلاقية والقانونية، وأن يمارس ضغوطاً حقيقية لوقف نزيف الدماء ودعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عام وشامل في المنطقة والعالم أجمع. أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، أيها الحضور الكريم، إن تنفيذ التزامات ميثاق الأمم المتحدة لا يقتصر على الجانب القانوني فحسب، بل يتطلب إرادة سياسية صادقة وتعاونا متعدد الأطراف وشراكات فاعلة بين الدول والمؤسسات والمجتمع المدني. وفي هذا السياق تبرز أهمية تعزيز الثقة في النظام الدولي وترسيخ قيم الشفافية والمساءلة بما يسهم في تحقيق الأمن الجماعي والتنمية الشاملة، حيث أن الالتزام الحقيقي بروح الميثاق ينعكس في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز السلم وتمكين الشعوب وصون كرامة الإنسان، كما يفرض علينا أن نكون شركاء فاعلين في صياغة المستقبل بما يضمن العدالة بين الأجيال. أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، أيها الحضور الكريم، إن الاتحاد البرلماني الدولي قد قامت أركانه على مبادئ السلم والأمن العالمي وتحقيق تطلعات الشعوب في العيش بحرية وأمان وحفظ حقوق الإنسان الأساسية، إلا إن ما يشهده عالمنا من متغيرات وتحديات متسارعة
Please kindly تقوض المبادئ conclude, التي Oman. تؤسس عليها الاتحاد البرلماني الدولي وتهدد السلم الدولي وتفقد المؤسسات الدولية مصداقيتها أمام الشعوب. فمن هذا المنبر نؤكد أن مسؤوليتنا الجماعية اليوم تقتضي العمل بروح التضامن الدولي والالتزام الجاد من أجل بناء عالم يسوده السلام وتتكافأ فيه الفرص وتصان فيه الحقوق. أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، في الختام أود أن أعرب لكم عن خالص الشكر والامتنان والتقدير، سائلا الله تعالى أن يكلل جهودنا بالتوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you very much, Oman. Please allow me to welcome back the President of the IPU, Dr. Tulia Oxen, back into the Assembly. The last speaker that we have this afternoon is Georgia. Oh, sorry, just for this session is Georgia. Georgia, you have the floor. Thank you. Thank you. Distinguished colleagues, ladies and gentlemen, in an era of uncertainty, the voice of national parliament must not fade, it must rise. We are not observers of history, we are its authors. It is in our chambers that the sovereign will of nations take shape. It is through us that the people speak clearly, legitimately, and decisively. And it is in our duty to ensure that this voice is never diluted, never overshadowed, and never replaced. We hear it often said that the global order is weakening. Perhaps it is, but one foundation remains unshaken: national interest. This is the only true compass of foreign policy, not abstract doctrines, not imposed ideologies, not artificial systems of values detached from the will of the people. Any system that seeks to override national interest will ultimately collapse, because what is not rooted in the people cannot endure. True international cooperation is not built on illusion. It is not built on reality. It is built on reality, and reality is simple. Nations act in their interests. When those interests are expressed through democratic will, cooperation becomes stronger, peace more durable, and order more stable. Today, we face a defining challenge: foreign interference. In an age of information warfare and invisible influence, sovereignty is no longer defended only at borders, it is defended within our institutions and societies. Protecting the integrity of our political system is no longer optional, it is essential. This is why nations are acting. This is why we see the emergence of legislative frameworks across the world. The Foreign Agents Registration Act in the United States, the Democracy Shield in the European Union, the Foreign Interference Law in France, the Foreign Influence Registration Scheme in the United Kingdom, or the Foreign Influence Transparency Law in Georgia. Though they differ in name, we see the same principle taking legal form. Democracy must be shaped by the people, not by foreign power. And yet, there are double standards. What is called protection in one country is labeled restriction in another. What is praised in one system is condemned in the next. This inconsistency undermines trust. If we are serious about cooperation, then the rules must be the same for all. Let me turn to my region, the South Caucasus. Once seen as volatile, it is becoming more stable and predictable. This is not accidental. It is the result of sovereignty in action. Georgia, Armenia, and Azerbaijan are increasingly acting in line with their national interests. And when sovereignty is respected, stability follows. In the Parliament of Georgia, we have made this choice clear. We have strengthened transparency, refined our legislation, acted to ensure that political power belongs to the people and to no one else. And we will continue to adapt, because a parliament that does not reflect reality will lose relevance. And a parliament that loses relevance cannot defend sovereignty. Peace is never guaranteed. Peace is responsibility. It requires vigilance, restraint, and long-term vision.
Strong institutions, transparent system, forward-looking laws are not technicalities. They are the foundation of peace. And this is why we must act together. We must recognize foreign interference and hybrid warfare for what they are, one of the greatest threats to democracy and sovereignty in our time. And we must move beyond declarations. We must build a common, legally binding international framework, clear in principle, fair in application, and consistent in enforcement. Because sovereignty cannot be selective, and security cannot be one-sided. If we succeed, we will not only defend our states, we will strengthen peace, restore trust, and secure a more stable and just international order for generations to come. Thank you very much. Thank you so much, Georgia. Colleagues, I would like to take this opportunity to introduce to you the Executive Secretary of the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization, Dr. Robert Floyd. I would now be informing you that IPU has been working closely with this organization, and this Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization works on detecting nuclear explosions, and by that, ensuring compliance with the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty. Needless to point out how damaging nuclear explosions are and how important an international verification system to detect them are. The IPU is proud that so many parliaments support this international organization in its goal for universal membership. It is my special pleasure on your behalf to welcome Dr. Robert Floyd, the Executive Secretary of CTBTO, to our Assembly, and he's going to address us. Sir, you have the floor. Oh, you have my back. Sneaking from behind. Madam President, Secretary General, heads of parliament, distinguished parliamentarians, friends. This conference has a big theme: nurturing hope, securing peace, and ensuring justice for future generations. Let's think about that last part, the future generations. Imagine our grandparents or great-grandparents. 1 century ago, not long after the First World War had ended. A very different world. Only some 90 independent states. What did they expect for their future generation? For their children? For their grandchildren? For us here today in Istanbul? One thing they did not expect would be horrific new weapons, beyond anything that science at that stage could imagine. Bombs that could obliterate whole cities. Bombs with radioactive fallout going right around the planet. Yet, just 19 years later, such weapons had been invented and used. I've visited Hiroshima and Nagasaki. You see things that haunt the rest of your life. A tiny tricycle in the Hiroshima Peace Memorial Museum, Shinichi Tetsutani's tricycle. He was only 3 years old. He never grew up as a part of his own generation. He never lived to help shape other generations. Most people now can't grasp the scale of nuclear weapon testing in the decades after World War II. By the time I was 25,
I lived through over 1,500 nuclear weapon tests. Many of you likewise, maybe. Over 1,500. It is so different now. Today's 25-year-old student has lived through just 6 announced nuclear tests, from 1,500 to only 6. So, what has changed? In 1996, the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty was agreed, and IPU was there at the very start. Your resolutions, your 1995 and 1996 resolutions, showed the world's parliamentarians giving the treaty their full support, and I thank you. And you gave it full support for good reason. This treaty is a remarkable global achievement. It's created an amazing international monitoring system that can detect within minutes a suspected nuclear test anywhere on Earth or under Earth. The results are scientifically robust, reliable, transparent, shared promptly with all of the states that have signed and ratified the treaty. That's the vast majority of states in every continent. Now only 9 states have not signed the treaty. Just 9. Only 18 are still to sign and ratify it. And the IPU has been a valuable partner in getting the treaty so far and achieving so much. With your active support, we can bring those remaining states into the treaty family, those remaining 9, and end all explosive nuclear testing once and for all. There's so much to worry about in the world these days. If you're like me, you're nervous to check the news each morning. And what if it all gets far worse? Imagine the global outcry. Imagine the indignation, the anger if explosive nuclear weapon testing started again. The threat to our future generations. The sheer injustice for our future generations. I was at an African Union conference in 2024. Algeria's Foreign Minister, Ahmed Attaf, he said something that I've never forgotten. He said, "We didn't inherit our future from our ancestors, but we've borrowed it from our children." He is so right. He is so right, but we all were children, just like Georgina, who addressed you this morning. And sooner or later, we'll all be ancestors. It falls to us now. The choice can't be clearer. Do we just give up? Do we slump back into a world with devastating nuclear testing? Or do we stay on in the current wise, principled and just path with no nuclear testing? Every government, every parliament that you represent here today helps make that choice. Colleagues, as every parliamentarian knows, it's a proud moment to get elected. Voters have trusted you. You in turn have placed your trust in your eminent Secretary General, Martin Chungong. He became IPU Secretary General, as you all well know, in 2014, and shortly he'll be concluding his mandate. But under his leadership, the IPU has achieved so much, and I've been privileged to work with him in that time. I too was elected and was entrusted with my own position in 2021. And since then, with the support of IPU and many in this room, our treaty has gained 9 new ratifications. Perhaps some of those are present here today. Dominica, Equatorial Guinea, the Gambia, Papua New Guinea, Sao Tome and Principe, Solomon Islands, Sri Lanka, Timor-Leste, Tuvalu. And 1 new signature yet to ratify, Somalia. This is a testament to what we can do and achieve when we work together. So I thank you, IPU delegates, for this key partnership. And I say to Martin,
Your legacy inspires us, Martin, as we look to build a safer world for future generations, a world without explosive nuclear testing. I thank you all. Thank you so much, Dr. Floyd, for sharing with us those insights. I believe as Member of Parliament, we have heard him, and we will be working harder in our countries, especially those of us who have not probably ratified the treaty. Right now, I'm going to hand over the chair to Speaker Gafarova, who is going to now continue with the speakers list. So, Madam Gafarova, the chair is yours. Ladies and gentlemen, it's my honor to chair this last segment of the general debate. And now I call on Iraq speaker. معالي رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، معالي الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، أصحاب المعالي السيدات والسادة رؤساء وأعضاء الوفود البرلمانية الشقيقة والصديقة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن نجتمع اليوم في إسطنبول عاصمة الجمهورية التركية الصديقة التي احتضنت على أرضها مؤتمرنا هذا، متمنين لهم النجاح والشكر والتقدير على حسن الضيافة. وإيمانا منا في جمهورية العراق وجميع الدول العربية بأهمية السلام والعدل وسيادة القانون، فقد بدأت بكلمتي بالسلام تأكيدا ويقينا بأن إرساء أسس السلام القوية والراسخة سيؤدي حتما إلى الإسهام في تعزيز التنمية والاستقرار، كما أن السلام في الشرق الأوسط ليس مجرد خيار سياسي، بل هو ضرورة إنسانية وأخلاقية. فالشعوب التي أنهكتها الحروب تتطلع إلى مستقبل آمن تصان فيه الكرامة الإنسانية وتحترم فيه الحقوق وتفتح فيها آفاق التنمية والازدهار. إن تحقيق السلام يتطلب إرادة صادقة من جميع الأطراف تقوم على الحوار البناء والاعتراف بالحقوق المشروعة ونبذ العنف والتطرف، كما يستدعي دورا فاعلا للمجتمع الدولي في دعم الحلول العادلة بعيدا عن المصالح الضيقة والسياسات التي تؤجج الصراع. السيدات والسادة، ينعقد مؤتمرنا اليوم في لحظة حساسة من تاريخ العالم، حيث تتزايد التحديات وتتجدد الصراعات، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط التي ما زالت تعاني من الحروب العبثية وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار، فضلا عن تأثيراتها المباشرة على الاقتصاد العالمي، وفي مقدمتها تقلبات أسعار الطاقة. إن هدفنا لا ينبغي أن يقتصر على التنديد والشجب، فهذه المواقف رغم أهميتها لم تعد كافية، بل إن مسؤوليتنا تفرض علينا الانتقال إلى العمل الجاد والحقيقي لإيقاف الحروب. لقد عانى بلدي العراق كما غيره من الدول من ويلات الحروب والنزاعات والحصار، وهو يدرك جيدا إن الشعوب هي من تدفع الثمن الأكبر لهذه الأزمات، لا الأنظمة السياسية. ومن هذا المنطلق تقع على عاتقنا نحن ممثلي الشعوب مسؤولية أخلاقية وتاريخية لحماية شعوبنا. لقد خاض العراق معركة مصيرية ضد الإرهاب، وتمكن بتضحيات جسيمة من القضاء على أحد أخطر التنظيمات الإرهابية في العالم، وهو تنظيم داعش.
وقد قدم العراق آلاف الشهداء في هذه المعركة. وفي هذا السياق لا يمكن لنا أن نتجاهل ما يشهده العالم اليوم من انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي من قبل الكيان الصهيوني، والجرائم التي قام بها في قطاع غزة ولبنان، إذ تتفاقم المأساة الإنسانية هناك بشكل غير مسبوق. إن استمرار عدوان الكيان الغاصب يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى التزامه بالقيم التي تأسس عليها النظام الدولي. إن استمرار النزاعات دون حلول جذرية لا يهدد حاضرنا فحسب، بل يهدد مستقبل أجيالنا القادمة التي قد تجد نفسها أمام عالم مستنزف الموارد، هش الاستقرار، محدود الفرص. نحن في بلدنا العراق عندما نحاكم مجرمي داعش بالسجن لمدة 20 سنة تتعالى الأصوات علينا بأن العراق قد انتهك حقوق الإنسان. طيب، وماذا عن إرهابي زرته في أحد السجون العراقية وهو يفتخر بأنه قد ذبح 10 من عائلة واحدة بما فيه أطفال بعمر سنة، وهو يفتخر بهذا الذبح بهذه الطريقة، وإذ حكم عليه القضاء العراقي بالإعدام ولم ينفذ لحد الآن بحجة إنها انتهاك لحقوق الإنسان. أنا أسألكم، إذا كان هنالك إرهابي قتل 10 من عائلة واحدة، نرى أن اليوم إعدام الأسرى الفلسطينيين بدأت تظهر بوضوح والمجتمع الدولي ساكت فيها. أين المجتمع الدولي من إعدام الأسرى بهذه الطريقة وقراراتها؟ ومن هذا تبرز مسؤوليتنا التشريعية بوضوح، إذ ينبغي أن تتجه جهودنا نحو سن تشريعات نوعية تعنى بحماية الطفولة بالدرجة الأولى وصون حقوق أجيالنا القادمة، ليس فقط من آثار الحروب والنزاعات بل أيضا من التحديات المتسارعة التي يفرضها التطور التكنولوجيا وفي مقدمتها الذكاء الصناعي. ختاما، يجدد العراق التزامه بدعم كل الجهود الدولية الرامية إلى إرساء دعائم السلم والأمن، ويدعو إلى تعزيز العمل البرلماني المشترك بما يسهم في بناء عالم أكثر عدالة واستقرارا، عالم تصان فيه كرامة الإنسان وتحترم فيه حقوق الشعوب وتفتح فيه آفاق الآمال للأجيال القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mr. Speaker, thank you very much for your statement. And now I call on Speaker of Australia. Thank you, Madam Speaker Gorova from Azerbaijan, my friend and colleague. Dear colleagues, may I begin my remarks by thanking our outgoing Secretary-General for his leadership in the IPU. I'm grateful for the opportunity to contribute to the debate on this important issue on behalf of the Australian Parliament. This year we celebrate 70 years of IPU membership. However, Australia's commitment to multilateralism began long before 1956. Australia was in fact first invited to join the IPU in 1906 by the co-founder Mr. William Randall Cremer. Despite the outbreak of World War I, which practically stopped inter-parliamentary engagement, Australia supported the IPU with an annual grant from 1915 to 1918 for its efforts in the pursuit of dialogue and peace. A year later, Australia became a founding member of the League of Nations and went on to be a founding signatory of the United Nations in 1945. Australia has continued to contribute to the international multilateral system not only through the IPU, but by also serving in peacekeeping roles every year since 1947, serving on the UN Security Council 5 times and remaining the 12th
largest contributor of the UN regional and peacekeeping budget. Civic engagement is one of the main pillars of maintaining a strong democracy for future generations. The Australian Parliament takes its role very seriously in ensuring our future generations have the skills and knowledge they need to become active and engaged citizens. We are proud of our Parliamentary Education Office, whose educators inspire young Australians through curriculum-aligned online and digital resources, outreach programs and teacher training. These resources are designed to give students from as young as 9 years old the information about our civics system. Australia has led the world in banning online social media platforms for under 16-year-olds. We are the first country in the world to deliver such an important reform, protecting children, making sure young people receive the information from their teachers, their parents, rather than what they're reading and simply seeing online. There are more than 3 million young people in Australia, and as future leaders across Parliament, civil society and business, it is vital they understand and engage in our democratic processes. This is a priority for me as a member of the IPU, as a member of the Executive Committee, and proudly as the Vice President of the Asia Pacific on the IPU Executive, and also as the Chairman on the Subcommittee of Finance for the Inter-Parliamentary Union. But as the Speaker of the House of Representatives in Australia, it has been my personal mission to spearhead youth engagement with the Parliament. I have also developed and rolled out new programs to make civics education accessible to students around the country. I have personally visited almost 200 schools, including some of the most regional and remote schools in Australia. And as the Speaker, this year I will oversee 150 senior school students from across Australia who will participate in our country's first ever National Youth Parliament, an initiative I launched last year to enable students from across the country to gain a first-hand experience of Parliament and how our parliamentary system works. This is something I hope the Inter-Parliamentary Union will consider rolling out across all geopolitical groups, empowering young people with the information of how our parliaments work for proper civics engagement will lead to stronger democratic traditions across every corner of the globe. As an island nation and as a person who lives in the Pacific, Australia shares a deep and enduring connection with our Pacifica family. We are committed to meaningful climate action, both at home and in partnership with our region, reflecting our responsibility to future generations. Australia has endorsed the 2050 strategy for the Blue Pacific continent as a framework for long-term collaboration on climate change, disasters, ocean and the environment. Our target to reduce greenhouse gas emissions by 62 to 70% below 2005 levels by 2035 is match support for Pacific Island countries to build resilience, access climate finance and share adaptation expertise. Living in the Pacific as part of the community, we all have a collective responsibility in our region, but so does the globe. Climate change is a multi-generational issue, and young people make up more than half of our region's population, and they are at the forefront of issues in Southeast Asia and across the Pacific. They deal with climate action and they want to see solutions. Youth-led initiatives are powerful drivers of change and resilience. I thank the Assembly and look forward to further dialogue on this critical and important issue. Thank you, Madam President. Mr. Speaker, thank you very much for your statement. And I call on the Speaker of Niger. Mr. Speaker, you have the floor, please.
Thank you. It's okay. Madame la Présidente de l'Union interparlementaire, Monsieur le Président de la Grande Assemblée nationale de Türkiye, Monsieur le Président de séance, Excellences, Mesdames et Messieurs les Présidents de Parlement et chefs de délégation, Monsieur le Secrétaire général de l'Union interparlementaire, honorables parlementaires, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour moi de prendre la parole au nom du Conseil consultatif de la refondation, Chambre consultative de la République du Niger, à l'occasion du débat général de la 152e Assemblée de l'Union interparlementaire, ici à Istanbul, carrefour historique de civilisation et symbole du dialogue entre les peuples. C'est avec un profond sens des responsabilités et une conviction renouvelée que j'aborde le thème de nos présentes assises, à savoir cultiver l'espoir, consolider la paix et assurer la justice aux générations futures. Ce triptyque est fondamental pour l'avenir de l'humanité. Il ne s'agit pas de simples slogans, mais bien de piliers traduisant une ambition collective, à savoir bâtir un monde de paix, de justice et porteur d'avenir pour les générations futures. Ce thème revêt une acuité particulière pour le Niger, confronté depuis plusieurs années aux attaques de groupes terroristes. Durablement implantés dans la région, ces groupes extrémistes, avec leur cortège de violence, constituent un choc exogène majeur qui fragilise l'équilibre des communautés locales. Mesdames et Messieurs, distingués invités, la présence de ces groupes terroristes a profondément affecté la vie des populations, avec des attaques barbares, déplacements forcés, remise en cause des services publics, notamment du système éducatif national, compromettant ainsi l'avenir d'une jeunesse exposée au risque de marginalisation et d'embrigadement. Le Niger, aux côtés des autres États membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, condamne fermement ce terrorisme qui lui est imposé et réaffirme sa détermination à poursuivre la lutte contre ces groupes armés dont la plupart bénéficient de soutien extérieur animé par une vision dépassée de l'ordre international. Au Niger, le combat pour la souveraineté, engagé le 26 juillet 2023, se poursuivra avec l'appui des populations désormais pleinement conscientes de ces enjeux. Mesdames et Messieurs, distingués invités, la situation au Sahel n'est malheureusement pas isolée. D'autres régions du monde sont meurtries par les conflits. À cet égard, il convient de déplorer la situation en Palestine, occupée, et plus largement au Moyen-Orient. Ces crises interpellent directement notre responsabilité en tant que représentants des peuples. Elles nous obligent à repenser nos actions afin de répondre aux aspirations profondes des populations. Les peuples du monde qui aspirent simplement à vivre en paix et en sécurité sont trop souvent abandonnés par les élites politiques et sont victimes des ambitions démesurées, voire irréalistes, de certains dirigeants. Les responsables politiques doivent tirer les leçons des tragédies engendrées par les deux guerres mondiales. Le système de gouvernance internationale qui en est issu, bien que perfectible, doit être respecté. Aucun État ne saurait recourir à la force en dehors du cadre du droit international et sans mandat des Nations Unies. À cet égard, je tiens à réaffirmer clairement la position du Conseil consultatif de la refondation du Niger en faveur du respect strict du droit international ainsi que du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mesdames et Messieurs, distingués invités, dans ce contexte,
Cultiver l'espoir implique avant tout de restaurer la confiance entre les citoyens et les institutions publiques. Cette confiance repose sur notre capacité à rétablir la paix et à bâtir des systèmes juridiques accessibles, lisibles et adaptés aux réalités contemporaines. Au Niger, cette ambition se traduit par une modernisation progressive du système judiciaire, notamment à travers l'intégration des techniques numériques. La digitalisation des procédures contribue à réduire les délais, à renforcer la transparence et à sécuriser les données. Elle permet également de rapprocher la justice des citoyens, y compris dans les zones les plus reculées. Parallèlement, des efforts sont déployés pour garantir un accès équitable aux droits, en particulier pour les populations vulnérables. L'accompagnement juridique s'est renforcé, permettant à un nombre croissant de citoyens de faire valoir leurs droits, notamment en matière foncière, qui constitue un enjeu majeur de stabilité sociale. À ce titre, le Conseil consultatif de la refondation du Niger travaille actuellement à une réforme du système foncier au Niger. Toutefois, l'espoir ne saurait être durable sans paix, et la paix ne se décrète pas. Elle se construit patiemment à travers le dialogue, l'inclusion et la justice sociale. À cet égard, le rôle des parlements est déterminant. Nous sommes les garants des aspirations populaires. Il nous appartient de promouvoir des mécanismes de prévention et de règlement pacifique des conflits en tenant compte des réalités socio-culturelles de nos États. Dans notre expérience, l'implication des autorités traditionnelles et communautaires s'est révélée essentielle pour apaiser les tensions et renforcer la cohésion sociale. De même, le recours aux modes alternatifs de règlement des différends tels que la médiation et l'arbitrage, puisés de nos valeurs sociales, contribue à promouvoir une culture de dialogue. Mesdames et messieurs, la consolidation de la paix passe par une approche plus humaine de la justice pénale. La sanction ne doit pas être uniquement punitive, mais aussi éducative et orientée vers la réinsertion. L'amélioration des conditions de vie, les détention et les programmes de formation destinés aux personnes privées de liberté participent pleinement de cette vision. Assurer la justice pour les générations futures suppose également de garantir l'indépendance, l'intégrité et l'efficacité des institutions judiciaires. Cela implique des réformes structurelles visant à renforcer la transparence et l'éthique et la gouvernance. Au niveau international, nos parlements ont un rôle essentiel à jouer dans le respect des engagements en matière de droits de l'homme. La participation active aux mécanismes internationaux tels que l'examen périodique universel constitue un levier important pour renforcer la crédibilité de nos États. Mesdames et messieurs distingués invités, face aux défis contemporains, notre responsabilité collective est immense. Nous devons veiller à ce que nos institutions soient à la hauteur des attentes des peuples que nous représentons. Cela suppose une action parlementaire renforcée, fondée sur une législation adaptée et une coopération accrue entre nos institutions dans l'esprit de la solidarité et de la dialogue qui constitue l'Union interparlementaire. Car en définitive, cultiver l'espoir, consolider la paix et assurer la justice ne sont pas des objectifs distincts, mais les piliers d'un même projet, celui d'un monde plus stable, plus équitable et plus humain. En conclusion, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'Union interparlementaire ainsi qu'à la Grande Assemblée nationale de Türkiye pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé et pour la qualité remarquable de l'organisation de cette 152e Assemblée. Je salue également l'engagement des autorités turques dont le sens élevé de l'hospitalité a largement contribué au succès de nos travaux. Je vous remercie de votre aimable attention. Thank you very much, Mr. Speaker, for your statement. And now I call on Speaker of Armenia. Madam Chairwoman,
Excellencies, fellow parliamentarians, ladies and gentlemen. It is an honor to accept the gracious invitation of Turkey and address the 152nd IPU Assembly on behalf of the National Assembly of Republic of Armenia. As we discuss the theme, nurturing hope, securing peace, and ensuring justice for future generations, I would like to observe that the importance of this topic cannot be overstated. At the risk of stating a truism, a flourishing present and a future are built on a foundation of hope, peace, and justice. For Armenia, this notion informs our policies and impels our actions. We strive for a future in which everyone shares the same opportunities for social and economic prosperity. But who can only dream about a better future and who can actually create it? Future generations cannot construct the world they will inherit. At best, they can only entrust us to act prudently on their behalf. Hope sustains our passion for justice and our capacity to trust. Our actions today must serve to build that trust. The coming generations need to believe that the peace we build today will endure. Make no mistake, the fractures in our world are deep and severe. We are profoundly troubled by the situation in Iran, and my prayers go out to the Iranian people. The crisis in Lebanon cannot be ignored. To be sure, the test we face is formidable. Yet, who but us has the power and the moral obligation to heal our world? Armenia fully accepts its responsibility. Following the 2025 agreement signed by the leaders of Armenia, Azerbaijan, and the US, peace has prevailed in our region, marking a truly monumental achievement. But our vision is grander. We invite Türkiye to be partners and join us in weaving a tapestry of peace. To this end, we are eager to deepen our relationship with Türkiye. After decades of suspicion and ill will, a new era of confidence building between Armenia and Azerbaijan has dawned. Efforts to consolidate this progress are now focused on strengthening communication and ensuring that peace is effectively translated into concrete relations on the ground. The recent implementation of the framework for the TRIP Road for International Peace and Prosperity, TRIP, represents another milestone. This initiative aims to both create regional connectivity and expand international trade routes. Based on the principles of sovereignty, territorial integrity, and jurisdiction, TRIP has the potential to promote stability, economic cooperation, and prosperity across the South Caucasus and beyond. Encouraging signs of normalization are unmistakable. For the first time in years, trade between Armenia and Azerbaijan is beginning to emerge. The recent import of Azerbaijani goods into Armenia marks a symbolic and practical step toward rebuilding economic ties. These are the dividends of peace, tangible improvements that directly benefit our people. At the same time, serious humanitarian issues remain and must be resolved. We're continuing to continue building trust and achieve genuine reconciliation. The 90 Armenians still detained in Azerbaijan should be released and reunited with their families, and the fate of other missing persons should be clarified. Colleagues, now it is the time to set priorities, and for the sake of posterity, we must choose them wisely. Who, let us not forget, are the succeeding generations. They are our children and grandchildren. It is our solemn duty to be worthy of them by leaving a legacy, not of war, but of the peace. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Speaker, for your statement. And now I call the Speaker of Nepal. Mr. Speaker, you have the floor.
महामहिम अध्यक्षज्यू, महामहिम प्रमुखज्यूहरू, विशिष्ट प्रतिनिधिज्यूहरू, महिला तथा सज्जनवृन्द, नमस्कार। ऐतिहासिक शहर इस्तानबुलमा आयोजित अन्तर्व्यवस्थापिका सङ्घको 152औं महासभालाई सम्बोधन गर्न पाउँदा अत्यन्त गौरवको महसुस भएको छ। यस भव्य सभाको सफल आयोजना तथा न्यानो आतिथ्यका लागि टर्कीको सरकार, संसद, जनता तथा आयोजक संस्था IPU प्रति म लगायत हाम्रो प्रतिनिधि मण्डलको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। साथै नेपालको सङ्घीय संसदको तर्फबाट 152औं महासभा भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। महामहिमज्यू, विश्व अहिले धेरै सङ्कटहरूको सामना गरिरहेको छ। भू-राजनैतिक प्रतिस्पर्धा, विश्वव्यापी रूपमा तीव्र बन्दै गएको द्वन्द्व, जलवायु परिवर्तन, गहिरिँदो आर्थिक सङ्कट, बढ्दो असमानता र युवा बेरोजगारी जस्ता गम्भीर समस्याहरू र यसबाट सिर्जित अनेकौं चुनौतीहरूसँग जुझ्न परिरहेको छ। साथै AI लगायत अत्याधुनिक प्रविधिहरूले समाजलाई तीव्र गतिमा परिवर्तन गरिरहेका छन् भने राज्यहरूबीच र राज्यभित्र डिजिटल तथा AI विभाजनहरू पनि हाम्रो लागि चुनौतीका रूपमा देखा परिरहेको छ। वास्तवमा यी सङ्कटहरू अलग अलग नभई परस्परमा अन्तर सम्बन्धित छन् र यी चुनौतीहरूको सामना गर्न सामूहिक दूरदर्शिता र समावेशितामा आधारित कदम चाल्नु आवश्यक छ। यस पृष्ठभूमिमा आशाको सम्वर्धन, शान्तिको सुनिश्चितता र भावी पुस्ताका लागि न्याय भन्ने यस महासभाको नारा अत्यन्त समय सान्दर्भिक रहेको छ। जनताका प्रतिनिधिहरूका रूपमा हामीले आज गर्ने निर्णयहरूले भोलिका पुस्ताको भविष्य निर्धारण गर्नमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु। महामहिमज्यू, यस नारालाई वास्तविक रूपमा व्यवहारमा लागू गरी विश्वमा शान्ति र सुरक्षा, समृद्धि, मानव मर्यादा र दिगोपन सुनिश्चित गर्दै जनताको जीवनमा ठोस र सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन हामीले गर्नुपर्ने कार्य र भूमिकाका विषयमा मेरा धारणाहरू राख्न चाहन्छु। पहिलो, भविष्यप्रतिको आशा र विश्वासलाई जोगाइराख्न तथा यसलाई थप सुदृढ बनाउन युवा केन्द्रित सोच, नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन अपरिहार्य छ। नेपालमा जेनजी आन्दोलनपछि सम्पन्न आम निर्वाचन मार्फत प्रतिनिधि सभामा झन्डै आधा सङ्ख्यामा युवाहरूको उपस्थिति रहेको र नेपालले 35 वर्षे युवा बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा पाएको तथ्य राख्न चाहन्छु। यसले विश्वभरका युवाहरूलाई प्रेरणा दिएको छ। दोस्रो, शान्ति, समृद्धि, मानव मर्यादा र दिगोपन सुनिश्चित गर्न समावेशिता एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शर्त हो। यसका लागि हामीले संसद लगायत हरेक अङ्ग, तह र संस्थाहरूमा समावेशिताको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। विश्वव्यापी रूपमा लोकतन्त्रमाथि विभिन्न दबाव परिरहेको सन्दर्भमा नेपालले सन् 2015 को संविधान मार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफल अभ्यास गर्दै समावेशिता, सहभागिता र जवाफदेहितामा आधारित सशक्त उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्दै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा दृढ प्रतिबद्धता सहित हालै सङ्घीय संसदमा 35.32% महिला जनप्रतिनिधि भएको तथ्य यस सभालाई म सगर्व जानकारी गराउँदछु। साथै संसदीय समितिहरूले पारदर्शिता, नीतिगत समीक्षा र सरकारलाई जवाफदेही बनाइरहेका छन्। तेस्रो, विकासका अन्तर र चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। विकास बिना शान्ति सम्भव छैन र शान्ति बिना विकास पनि सम्भव छैन भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास यहाँ पुनः दोहोर्याउन चाहन्छु। चौथो, जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ, महत्त्वपूर्ण छ। जलवायु परिवर्तन आजको विश्वका लागि गम्भीर चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ।
यसबाट प्रभावित र संवेदनशील देशहरू तथा भावी पुस्ताहरूका लागि जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्नु आजको आवश्यकता हो। यस सन्दर्भमा विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि उच्च जोखिमको सामना गरिरहेको छ। विशेष गरी हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिका कारण हिमपातको स्वरूप परिवर्तन हुने, हिमनदी पग्लने, हिमताल फुट्ने तथा जनप्रवाह प्रणालीमा परिवर्तन जस्ता गम्भीर वातावरणीय समस्याहरू बढ्दै गइरहेका छन्। यसले जनजीविकामा जैविक विविधता र पर्यावरणीय सन्तुलनमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ। तथापि नेपालले सन् 2045 सम्म नेट शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध रहँदै नवीकरण ऊर्जाको प्रवर्धन, जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको छ। संसदीय कूटनीति मार्फत नेपालका विभिन्न देशका संसदहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सहकार्य गर्दै दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन, न्यूनीकरण र स्रोत परिचालनका विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्न सहयोग पुर्याएको छ। पाँचौं, प्रविधि तथा डिजिटल समावेशिता र रूपान्तरणलाई जोड दिनु अत्यन्त आवश्यक छ। तीव्र रूपमा विकास भइरहेको डिजिटलकरण र एआईले प्रणाली, शासन प्रणाली, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत सार्वजनिक सेवाहरू प्रदान गर्न र आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित गर्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ। तथापि दुःखको कुरा एआईलाई डिजिटल पहुँचभित्र विभाजन बढ्दै गएको छ। नेपालको नीतिगत अवधारणा, नवप्रवर्तन र उत्तरदायित्व बीच सन्तुलन कायम गर्दै डिजिटल रूपान्तरणको माध्यमबाट राष्ट्रको विकास गर्न अग्रसर भएको छ। यसका लागि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र साझेदारीहरूमा पनि सक्रिय रूपमा संलग्नता देखिरहेको छ। महामहिम आशा सकारात्मक परिवर्तनको आधारशिला हो र शान्ति केवल युद्धको अनुपस्थिति मात्र नभई जनता तथा राष्ट्रहरूबीचको आपसी समझदारी, सम्मान र सहकार्यबाट उत्पन्न हुने अवस्था हो। न्याय, आशा र शान्ति दुवैलाई सुदृढ बनाउँदै समान अधिकार र अवसरहरूको सुनिश्चित गर्ने महत्त्वपूर्ण आधारभूत स्तम्भ हो। यी विषयहरूमा परस्पर अन्तर्सम्बन्धित रूपमा उज्जवल भविष्यका लागि सुदृढ आधार निर्माण गर्दछन्। आउनुहोस् हामी आशा र जागृति जगाउँ, शान्तिलाई सुदृढ बनाऊँ र न्यायलाई सुनिश्चित गरौँ। हामी सबैको सहकार्यमा यस्तो विश्व निर्माण गरौँ जहाँ भविष्यका पुस्ताहरूको गरिमामय, सुरक्षित र समृद्ध जीवन बाँच्न सकुन्। नेपाल बहुपक्षीय सहकार्यमा अडिग एवं प्रतिबद्ध छ। नेपाल यस साझा यात्रामा यहाँहरूसँग काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्न सधैँ तत्पर छ। सबैका यस पुनीत कार्यमा सहकार्यको हातेमालो गरौँ। यसैमा हामी सबैको भविष्य सुनिश्चित छ। धन्यवाद। नमस्कार। Thank you very much, Mr. Speaker, for your statement. And now I call on Speaker of South Africa. Madam Speaker, you have the floor. Thank you very much, Madam Speaker, who is our chair for tonight. Honorable members who are here, speakers, presiding officers, and members of parliament and staff. At the outset, I express sincere appreciation to the Speaker of the Grand National Assembly and the Grand National Assembly of Turkey for the warm hospitality and excellent arrangements in hosting this 152nd Assembly. Madam Chairperson, this assembly takes place at a moment when contemporary global conflicts and polarization are taking place. This reminds us that peace is an essential pillar to sustain democratic stability. In the same vein, there is a need to ensure that we continuously safeguard instruments that sustain and nurture peace. In every region of the world, unresolved grievances, widening social divides, and deepening political tensions continue to erode trust from citizens and weaken institutions. It is in this context that the role of parliaments becomes more vital than ever. Parliaments are not only legislative institutions, they are constitutional spaces where differing views are addressed through debate rather than confrontation. It is where the collective will of a nation is shaped through engagement. When parliaments function well, they absorb tension
and which might otherwise spill into instability. Across the world, trust in public institutions has become increasingly fragile. Citizens question whether democratic institutions truly serve their interest and whether those entrusted with authority are held accountable. I'm sure in every country like my own, such questions confront us on a daily basis. But it is how, as Parliament, we take deliberate and concrete steps to rebuild Parliament confidence and strengthen democratic legitimacy. Madam Chairperson, honorable members, our theme directs us in finding ways in which we can nurture hope, secure peace, and ensure justice for future generations. It is how do we nurture hope becomes important, particularly if today's global systems and institutions are weaker than they were before. How do we nurture hope when instruments for securing peace are disregarded, and the majority of us seemingly losing hope by the day? But it is important also, honorable member, that we remember the words of one of our young people today who was our special guest, who says there's still hope. When we look at children and their faces, we must remember that hope exists. However, such hope needs nurturing, needs strengthening, needs us to take actions, not tomorrow, but today. Honorable members, the Charter for the Declaration of Human Rights remains important. But it is worrying that it is many of our countries at times who are becoming our own enemies, which weakens such instruments. I also want to indicate that regional communities and different continental structures such as my own, the Pan-African Parliament, as well as the African Union, which has instruments such as the Safety and Security Architecture, which lays the foundation of how we can secure peace for our citizens. Even that too remains fragile. Hence, conflicts and wars continue unabated. But we cannot lose hope. We need to continuously engage, continuously dialogue, but also continue to intervene when necessary. Today, as this Assembly of Parliaments, we're here to share views on how we can nurture hope and secure peace for the next generation. What is important also, from Georgina earlier on, she said those engagements must include what we regard as the future, which is our young people. Let me share what South Africa did at the birth of our democracy in 1994 in dealing with historical conflict. We resolved to enter into negotiation with those who were our adversaries, not because it was easy, but because we understood that if we had to face the issues that had pulled us apart, we will not build a nation. We chose the platform, such as the Truth and Reconciliation Commission, which allowed us to tell each other what had happened during the conflict and encourage some of us to ensure that those lives were lost can be accounted for. Subsequently, our constitutional framework ensured that we address the injustices of the past. In our case, and in some countries in our region, land dispossession and racial discrimination ensured that the majority of citizens were rendered landless at the stroke of a pen. Cognizant of this reality, our Constitution ensured that land reform would be undertaken to address land inequality in our country. Our Constitution, which is 30 years this year, was also cognizant of the gender inequality which had been there. It is for that reason that our Constitution ensured that the Equality Clause become part of our supreme law of the land, allowing women's participation in politics, in business, and every other aspect of society. Madam President, honorable members,
nurturing peace must remain part of the national and global agenda. Our own experience tells us that the journey of building a nation remains fragile if the democratic dividends remain elusive to many. Equally, if resolutions at multilateral levels do not translate to tangible action, trust in them diminish. Parliaments need to ensure that programmatic interventions are put in place to address the impact of injustices and resolve the increasing wave of conflict. Securing peace, Madam Chairperson and members, and ensuring justice requires strengthening and upholding the independence of the judiciary. Equitable access to judicial services is equally paramount for functioning of democracy, even at a multilateral level. I also want to come to the experience of the IPU, that when faced with the challenge of the conflict between Russia and Ukraine, IPU took concrete steps to intervene. And I'm sure, faced with the challenges in the conflict involving Iran, the United States, and Israel, we can, as this IPU, find a better way in which we can keep hope alive, ensure that we can engage and have dialogue amongst various parliaments, so that we can encourage our executives to find ways in which there can be ways of resolving such conflict. We, as the Parliament of South Africa, reaffirms our commitment to working with fellow parliaments to build a just, peaceful, and resilient global community. I thank you. Thank you very much, Madam Speaker. And I call on Speaker of Palestine. This is the last speaker in our list of speakers. If you would please allow me with an emotional expression and comment. Today in the morning, all of us saw the debate between the smart and beautiful Tanzanian girl, which aroused in us the future we hope to be a safe and safety and peaceful. But in the dark side, it reminds me about the children in Gaza. Thousands of our children in Gaza are killed by the Israeli army. And thousands of them lost their whole families. And 100,000 lost father or mother. I would like to remind you about the children in Gaza, in Palestine. Thank you so much. Let me to deliver my speech. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي رئيس مجلس الأمة التركي الكبير، معالي رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، معالي الأخ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني باسم المجلس الوطني الفلسطيني أن أتقدم بجزيل الشكر إلى الاتحاد البرلماني الدولي على تنظيم هذه الجمعية، وللجمهورية التركية التي استضافتها استضافة كريمة، بما يعكس أهمية العمل البرلماني المشترك في مواجهة التحديات الدولية المتزايدة وتعزيز التعاون بين الشعوب في عالم يشهد تحولات متسارعة. السيدات والسادة، ينعقد اجتماعنا في مرحلة دولية دقيقة تتراجع فيها مكانة القانون الدولي وتتزايد فيها النزاعات والتوترات، الأمر الذي يضع على عاتق البرلمانات
مسؤولية مضاعفة في الدفاع عن العدالة ورفض السياسات وفرض الأمر الواقع والحفاظ على ما تبقى من مصداقية النظام الدولي. وفي هذا السياق فإننا نرفض كافة أشكال التصعيد العسكري في المنطقة، ونؤكد أن إسرائيل تتحمل المسؤولية المباشرة عن إشعال التوترات وتقويض الاستقرار الإقليمي من خلال اعتداءاتها المتكررة وغير المبررة على دول المنطقة، في انتهاك جسيم للقانون الدولي. وفي الوقت ذاته يعرب المجلس الوطني الفلسطيني عن إدانته للهجمات الإيرانية التي استهدفت عدداً من الدول العربية في الخليج العربي والأردن، ويؤكد رفضه لأي اعتداء يمس سيادة الدول العربية أو يهدد أمنها. ونحذر من أن استمرار هذا التصعيد يوسع دائرة الصراع ويمس الاستقرار الدولي. السيدات والسادة، يواجه شعبنا الفلسطيني تصعيداً غير مسبوق في السياسات والممارسات الإسرائيلية التي ترقى إلى انتهاكات جسيمة ومنظمة للقانون الدولي وتمس بشكل مباشر حقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده في ظل غياب المساءلة الدولية الفاعلة. ومن أخطر هذه السياسات ما يسمى بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي يمثل تحولاً خطيراً نحو شرعنة القتل العمد وانتهاكاً لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، ويشكل تهديداً مباشراً لحق الأسرى في الحياة. إننا نؤكد إن المساس بحياة الأسرى خط أحمر، ونحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات، ونطالب البرلمانات باتخاذ مواقف واضحة وإجراءات عملية لوقف هذه السياسات ومحاسبة المسؤولين عنها. وقد تم إعداد بيان باسم الوفود المشاركة يرفض هذا القانون، وسيتم تعميمه عليكم، وندعوكم للتوقيع عليه انطلاقاً من الالتزام بمبادئ الاتحاد البرلماني الدولي، وفي مقدمتها حماية حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية. وبالتوازي تشهد الضفة الغربية تصعيداً خطيراً في اعتداءات المستوطنين ضمن سياسة لفرض الأمر الواقع وواقع استيطاني جديد وتكريس الضم عبر توسيع المستوطنات وإقامة بؤر استيطانية جديدة وإطلاق إرهاب المستوطنين ضد المدنيين العزل بدعم من سلطات الاحتلال. إن هذه السياسات العدوانية تقوض فرص السلام وإمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، وتفتت الأراضي وتعزل المدن والقرى، ما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. وفي موازاة ذلك تواصل سلطات الاحتلال قرصنة أموال الضرائب الفلسطينية في انتهاك صارخ للاتفاقيات الموقعة، بما يحرم الشعب الفلسطيني من حقوقه المالية ويؤدي إلى تدهور حاد في الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وينذر بانفجار الأوضاع بما يهدد الاستقرار في المنطقة. وفي القدس تتواصل الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، بما في ذلك المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، في محاولة لفرض واقع جديد يمس الهوية التاريخية والدينية للمدينة من خلال فرض القيود على حرية العبادة وتغيير الوضع القائم، بما يمس في ذلك الوصايا الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، الأمر الذي يهدد بتصعيد خطير ويقوض فرص تحقيق السلام العادل. أما في قطاع غزة فلا يزال الوضع الإنساني في تدهور مستمر في ظل الدمار الواسع للبنية التحتية والمنازل والمنشآت الحيوية، واستمرار القيود على إدخال المساعدات بما يفاقم
معاناة المدنيين ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمسؤولياته، وفي مقدمتها ضمان وصول المساعدات بشكل كاف ومنتظم، وفتح المعابر بصورة دائمة، ووقف الانتهاكات، وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من القطاع، بما يضمن الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة. السيدات والسادة، إن استمرار غياب المساءلة الدولية يقوض الثقة بالنظام الدولي ويشجع على تكرار الانتهاكات، ما يستدعي دورا أكثر فاعلية للبرلمانات في دعم القانون الدولي ومحاسبة منتهكيه وتعزيز مبادئ العدالة على المستوى الدولي. ستبقى القضية الفلسطينية معياراً حقيقياً لمدى التزام المجتمع الدولي بالعدالة وحقوق الإنسان، ولا يمكن تحقيق السلام دون إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كما نؤكد أهمية دور الاتحاد البرلماني الدولي في تعزيز المساءلة والدفع نحو مواقف أكثر عدالة وتوازناً، بما يعكس القيم التي تأسس عليها هذا الاتحاد. وفي الختام، نعول على دوركم في دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار ومواجهة السياسات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي، والعمل من أجل نظام دولي أكثر عدالة وإنصافاً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you very much, Mr. Speaker. Ladies and gentlemen, we have received 2 requests for a right for reply from Iran and Rwanda. And I'd like to say that each delegation will have only 2 minutes from their seats. And now I call on Iran. You have 2 minutes, please. بسم الله القاسم الجبارين فاعتدوا علیهم بمثل ما اعتدى علیکم. در پاسخ به سخنان نماینده قطر، ایشان در بخش نخست صحبت خود از ضرورت تنش‌زدایی و گفتگو و راهکار مسالمت‌آمیز برای جلوگیری از بحران‌ها و حل آن سخن گفتند. کاملاً با نظر ایشان موافقم. اما در بخش دوم صحبت نماینده قطر غیر منصفانه و نادرست صحبت کردند. دوستان قطری دیدند که امریکا و رژیم صهیونیستی در یک دوره زمانی 10 ماهه 2 جنگ 12 و 40 روزه را به کشور ما تحمیل کردند. فرماندهی نیروهای تروریست امریکا سنت کام در قطر و پایگاه نظامی العدید قرار داشت که حمله بمب‌افکن به 52 امریکا در بمباران مرکز هسته‌ای صلح‌آمیز ما در فردو را هدایت می‌کرد. شما در جنگ امریکا علیه ایران چه موضعی گرفتید؟ چرا محکوم نکردید؟ ما حرف‌های زیادی در این زمینه داریم. حداقل استفاده از حق دفاع مشروعمون رو داشتیم. اما در مورد بحرین، سخنان بی‌ادبانه نماینده بحرین به گونه‌ای بود که گویی عامل امریکا، ایجنت امریکا و اسرائیل سخن میگوید. برای چه هدفی پایگاه 5 دریایی امریکای تروریست را در بحرین مستقر کردید؟ شهر کوچک بحرین 3 میلیون متر مربع از این زمین رو علاوه بر امکانات فرودگاهی، هتل‌ها و غیره در اختیار امریکا قرار داده است. از این پایگاه به عنوان پایگاه 5 دریایی امریکا علیه اهداف کشور ما، علاوه بر نظامی، اهداف غیر نظامی، صنعتی، اقتصادی و رفاهی مردم ما بمباران میشد.
40 سال هست که حقوق تروریست‌های امریکایی را در کشورتان، حتی حقوق آشپزهایشان و خرید تجهیزات نظامی آنها را می‌پردازید. امروز معلوم شد که این پایگاه‌ها صرفاً بر علیه امنیت و منافع ایران تأسیس شدند. اگر تا به حال اقدامی نکردیم برای آن بود که منتظر استفاده از این پایگاه‌ها بودیم. اکنون که تسهیل کردید، در واقع در جنگ تجاوزکارانه آنها شریک هستید. آقایان بحرین، دولت بحرین، امریکایی‌ها وقتی فهمیدند که قادر به شکست نظامی ایران نیستند، از طریق مصر، عمان، پاکستان و ترکیه تقاضای مذاکره کردند. متشکرم خانم رئیس. Thank you. And now I call Rwanda. Please Thank you, take Madam into President. consideration that you have only 2 minutes. Thank you, Madam President. I take the floor to dismiss the repetitive and the false accusations by the Democratic Republic of Congo's delegation against my country, Rwanda. Allow me to clarify the following. The conflict in EDRC is between the government of DRC and the AFC M23, a movement of Congolese who are fighting for their rights. Over 260 armed groups are actively operating in DRC. Among them, there is a DRC-backed FDLR, an armed group created by the remnants responsible for killing more than 1 million innocent people during the genocide against the Tutsi in Rwanda in 1994. This armed group, FDLR, is continuing to pose an existential threat to Rwanda. On 27th of June 2025, at Washington, D.C., Rwanda and DRC signed the peace agreement aimed at bringing lasting peace to the DRC and the region. We call upon the DRC to take concrete actions toward the implementation of the Washington Peace Agreement, which includes the dismantling of FDLR, rather than continuing playing a political game in the IPU Assembly. I thank you. Thank you very much. Ladies and gentlemen, today's session comes to the end, and I'd like to announce that the shuttles for the speaker's dinner will leave in a few minutes at the exit on this floor M4 of the hotel. And I'd like to say that the general debate will reconvene tomorrow at 9 a.m. Thank you very much.